Μάγκες. Για μισό λεπτό να στήσω εδώ τα συστήματα. Τσα, τι γίνεται? Λοιπόν, έχω καινούριο υλικό τώρα εδώ να δούμε σήμερα, όσοι θέλετε. Όσοι γουστάρετε. Καινούργια πραγματάκια. Παναγιώτης, γεια σου Παναγιώτη. Καλώς τον Παναγιώτη. Τι γίνεται Παναγιώτη μου, πώς πάει? I hope you all are having a great day today, just full of so much positivity and happiness, because I'm sure the comment section on this video is going to be fun to say the least, because we are going to be talking about none other than Assassin's Creed Shadows. Now, if you've happened to be on social media over the past day or so, you might have noticed that there's been a wee bit of controversy surrounding this game, and well, for obvious reasons. You know, the Assassin's Creed game... Κάποιος μου έλεγε σήμερα το απόγευμα σε ένα από τα βιντεάκια σχόλια από κάτω ότι λέει έχουν πάρει την ιστορία τελείως λάθος. Κάποιος μου λέει, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, Κώστας μου, κάποιος, ότι είναι λέει στο story λέει ό,τι να είναι λέει, δηλαδή έχουν μπλέξει τα Japanese και τα έχουν κάνει λάθος, δηλαδή δεν είναι σωστά. Δεν θυμάμαι ποιος μου, κάποιος μου το λέει. Set in Japan has kind of been on the wish list for most Assassin's Creed fans for quite some time. It's a setting that kind of naturally mixes with the themes of the franchise, and well, it's something that most people who have been Assassin's Creed fans for a while have always been asking Ubisoft for, and well, with Assassin's Creed Shadows, that is finally becoming a reality, but let's just say it isn't shaping up to be exactly what people were hoping it would be. We are the shadows. Sick! It's black! Oh my god! Now let me get this out of the way, guys, because it's 2024 and God... Έχει δίκιο. Έχει λίγο δίκιο. Reality, but let's just say it isn't shaping up to be exactly what people were hoping it would. Γεια σου Μάρια. We are the shadows. Sick! It's black! Oh my god! Now let me get this out of the way, guys, because it's 2024, and God forbid you talk about a controversial topic without just immediately spurging out and picking a side. I really don't care about this at all, in all honesty, dude. It's 2024, and even if the main character of a Ubisoft open world game was Aerith from Final Fantasy VII, I still wouldn't be excited, because Ubisoft does nothing but disappoint in pretty much every single game they've released since Assassin's Creed Black Flag has been an absolute... Και δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα τελευταίες 2-3 μέρες έχουν τρελαθεί όλοι οι YouTubers
Πώς αλλάζει η Ubisoft, πόσο καλά τα κάνει όλα. Είναι, λέει, αλλάζει, πάει προς το καλύτερο, τα κάνει όλα τρομερά. Λέει. Όλοι έχουν, λέει, μόνο θετικά έχουν να πούνε για τη Ubisoft. Πόσο σωστά τα κάνει όλα, λέει, αυτή την περίοδο. Ακυρώνει το ένα, λέει, ακυρώνει το άλλο και καλά κάνει, λέει, και έτσι πρέπει, λέει. Dumpster fire. So overall, dude, you couldn't get me to be excited for an Assassin's Creed game, no matter the situation. And I don't really know why we would expect any less from Ubisoft at this point. They kind of have a proven track record of, you know, pandering pretty heavily to left-leaning politics. It's not really anything new, kind of par for the course at this point. So it doesn't really surprise me in any capacity. And I really don't care that much because Assassin's Creed has never been exactly what I would consider to be historically accurate in the first place. So, in all honesty, I really don't care about this on any deep level whatsoever. I have zero interest in this game whatsoever, and I probably won't even play it. So, ούτε εγώ έχω μεγάλη συμπάθεια στα Assassin's Creed. Ποτέ δεν είχα. Προσωπικά. Δεν τα αγάπησα τα παιχνίδια. Προσπάθησα, αλλά με τίποτα. Δεν μου βγήκε. just keep that in mind as we talk about this. But I do think it is beyond disingenuous that people are sitting here acting like there's nothing more to the story here, because there is a lot going on here that is very different if you've been an Assassin's Creed fan for a very long time, like myself, that very easily points to the signs that this was not just a creative decision, this was not just Ubisoft wanting to tell a cool story. This is a common trend amongst most Ubisoft games at this point, and most Western video games for that matter, of them trying to interject identity politics, race swapping, whatever it might be into the equation. And, you know, considering that Ubisoft is literally the company that birthed Δεν θα σε αφήσει να χαρίσει το άνω, τίποτα δεν θα σε αφήσει να χαρίσει. Είναι από τα χειρότερα στούντιο. Τα χειρότερα στούντιο. Sweet Baby Inc. This is not surprising whatsoever. They probably had many of consulting hours working on this wonderful game, and the outcome does not surprise me at all. So I know the common defense that everybody goes is, well, Yusuke is a historical figure, dude. He literally existed in Japanese history. You can look it up, bro. And I'm not denying that for a second. And, you know, Assassin's Creed has always been based loosely on historical accuracy. There's been historical figures, you know, littered throughout the series that interact with the main character along their kind of mission or whatever it is they're doing in that particular game. But that's where things Καινούργιο Assassin's Creed δεν βγήκε, αλλά βγαίνει καινούργιο Assassin's Creed. Αλλά τα έχουν κάνει πουτάνα πάλι με όλα τα woke και αυτά. Οι μαύροι χαρακτήρες τι δουλειά έχουν, ρε φίλε. get different this time around, because there's two things in every single other Assassin's Creed game to date that hold true that in the case of Assassin's Creed Shadows somehow don't. And this is where things start to get suspicious, okay? So hear me out here. Put on your tinfoil hats for a second if you have to, and just, you know, listen to what I'm about to say. In every single other Assassin's Creed game to date, no matter which ones you look at, the playable character that you, the player, control has never, and I mean never, been an actual historical figure once. Every single character from the beginning of the franchise to Assassin's Creed Mirage has been a fictional character. They have never existed in history. Καταλάβατε, και τώρα τι πάνε να περάσουν δηλαδή. Τι γίνεται τώρα δηλαδή. Έλα νεκτάρι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μπουν μαύροι χαρακτήρες σε ένα παιχνίδι. Το θέμα είναι πώς σε ένα παιχνίδι που μιλάμε για Ιαπωνία και εκείνη την εποχή. Το θέμα είναι πώς το πλασάρεις αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Το θέμα είναι πώς το πλασάρεις αυτό το πράγμα. They've Νεκτάρι, never γεια σου, been cited in historical texts. They were completely fictional from the ground up. And second, every single character has been an accurate representation of the ethnicity of a person from that place during that time. For example, Altair, a Middle Eastern man, Ezio, an Italian, Connor, a Native American, or in Assassin's Creed Valhalla, Ivor. Και τώρα τι πάνε να κάνουν δηλαδή, για πες μου. Τι πάνε να κάνουν. Or a Norseman. And that's just to name a few. If you want to check this, you absolutely can, and I guarantee you the trend will hold perfectly. Now, what is the situation with Assassin's? Είναι τα ίδια που κάνανε με την Κλεοπάτρα, ρε παιδιά. Ίδια που κάνανε με την Κλεοπάτρα. Υπάρχει πραγματικός λόγος να τα γαμάνε όλα. Υπάρχει λόγος, δεν είναι ανάγκη, ρε φίλε. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό.
Creed Shadows. Not only does it break with the entire franchise's history of not featuring an actual historic figure as a playable character, it is also the first time that one of the main characters of the game is not native to that particular region, because for whatever reason, Ubisoft decided in this particular instance where we're going to have a black samurai, which they admit is a complete anomaly, they decided to break with the franchise's trend in this particular instance in the long-awaited entry in a... Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω με ποια λογική έγινε αυτό. Δηλαδή καθίσαν μια μέρα και είπανε να κάνουμε τη διαφορά βάζοντας έναν μαύρο σαμουράι εκείνη την εποχή. Τους είχαν για φτύσιμο τους μαύρους εκείνη την εποχή οι Ιάπωνες. Δεν τους είχαν, δεν το λέω. Δεν έχω κάτι αντίθετο εγώ. Προσπαθώ να καταλάβω τη λογική. Δεν εμπιστεύομαι τα στούντιο. Δεν με ενοχλεί ποιο είναι το άτομο. Δεν με ενοχλεί το ότι είναι μαύρος ή άσπρος. Το στούντιο δεν εμπιστεύομαι. Δεν καταλαβαίνω με τι σκέφτονται για να κάνουν αυτή την κίνηση. Καταλάβατε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή η κίνηση γίνεται για να δημιουργήσει εντάσεις. Assassin's Creed, where the game finally goes to Japan, which fans have been asking for a very Αναθεωρισμός ιστορίας, ναι, εντάξει. time. Now, why is it that they decided to break this trend of not featuring a historical figure and chose to break the trend of featuring someone who is not native to that particular region? Because they're going to hide behind the fact that the game features a historical figure, therefore it's completely plausible in the context of the story. They're basically hiding behind historical accuracy in a franchise that is known for its historical inaccuracy, but has still delivered a somewhat, and I mean somewhat, not entirely, realistic depiction of what life was like in... Υπομονή, παιδιά, λίγα χρόνια ακόμα και η woke agenda θα είναι μια μαύρη σελίδα στη ζωή μας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι σημαίνει το woke, τι κάνει το. Δεν είμαι η δήμον εγώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι, ρε φίλε, κάποια πράγματα είναι καλό να τα αφήνεις έτσι όπως είναι. Δεν χρειάζεται να τα πειράξεις. Δεν είναι ανάγκη να τα πειράξεις κάποια πράγματα. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάμε να πειράξουμε τώρα του σαμουράι και τι κάνουν οι σαμουράι. Ας του σαμουράι και που κάθονται, ρε φίλε. Δεν είναι ανάγκη να πας τους τα γαμίσεις όλα. Δεν τους ρωτήσαμε κιόλας. Και το θέμα είναι ότι αυτές οι εταιρείες, αυτά τα στούντιο που κάνουν αυτές τις κινήσεις, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τις μειονότητες. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Γίνεται καθαρά για το κέρδος και το πώς φαίνονται. Είναι PR όλο αυτό το πράγμα. In those particular eras. And I understand Assassin's Creed is not a fucking history book. Trust me, it has taken many of liberties over the past 2 decades. But those two trends that I described have held true for every single other entry. Why is it different in this particular case? And when you ask yourself that question, I don't think you can say, if you're being genuine, that everything seems above the board here and there isn't some sort of ulterior motive at play here. And I'm not even suggesting that it's malicious, because I don't really think it's that big of a deal at the end of the day. Like I said earlier, you could put Aerith from Final Fantasy in this game as the main character and I still wouldn't have a bit of interest in this whatsoever. I just think it's absolutely ridiculous for people to label someone as racist just for pointing out this objective fact that Ubisoft is breaking 2 long-running traditions with the Assassin's Creed franchise in this one particular instance of all instances. And δεν πρέπει να δεν είναι ρατσιστικό. Δεν είναι ρατσιστικό να θεωρείς ότι τα πράγματα πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη δομή. Το να βγεις και να πεις ότι το παιχνίδι αυτό ακολουθεί μια δομή, κάποια ιστορικά facts, κάποια factual γεγονότα, δεν είναι ρατσιστικό. Δεν σημαίνει ότι είσαι ρατσιστής. Καταλάβατε, δεν σημαίνει ότι είσαι ρατσιστής. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, ή συμφωνείς και είναι όλα κομπλέ, ή διαφωνείς στο 1% και είσαι ρατσιστής. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτή η λογική. I don't think that's a racist thing to point out. Now, if you take it to a different level, then yeah, you're probably being racist if you don't want black people in video games just in general. I think that's a very... Συμφωνώ. Άμα πεις δεν θέλω μαύρους στα παιχνίδια, είσαι ρατσιστής, ρε φίλε, λιγάκι. Όσο πατάει γάτα, τι να σου πω. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να το κάνει αυτό. Αλλά το να γαμά, δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή, άμα βγάζει ένα παιχνίδι με τον πόλεμο του 1821 με κάτι απολύτως ελληνικό, εντάξει, και σου βάζανε μέσα ήρωα Ιάπωνα, τι να σου πω, ρε φίλε, δεν θα σ' ανώσουν κάπως. Δεν θα σου φαίνονταν λίγο μαλακία αυτό το πράγμα. Αυτό έχει γίνει εδώ πέρα. Fair criticism at that point, but most people pointing this out are not falling into that camp. Sorry to break it to you, Twitter leftists, because y'all are the same motherfuckers that would absolutely... Εν τω μεταξύ, μαλάκες στο Stellar Blade
έχουν βάλει για puzzle τα ελληνικά γράμματα, το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο για μας είναι αστείο, έτσι. Σκέψου πώς το βλέπουν το ελληνικό αλφάβητο οι ξένοι. Σαν δύο γράμματα το βλέπουν, λες και είμαστε Κινέζοι. Lose your fucking minds if Ubisoft made a game set in sub-Saharan Africa and had a white main character that was going around assassinating black people across Σκέψου να πας να φτιάξεις ένα παιχνίδι στην Αφρική που διαδραματίζεται εκεί πέρα και έχεις έναν άσπρο τύπο με όπλα, με shotguns και με miniguns και σκοτώνει όλους τους μαύρους. Καταλάβατε? Αυτό κάνει εδώ πέρα. Έχει βάλει ένα μαύρο Τζαπανίζ Ιάπωνα χαρακτήρα στην Ιαπωνία και γαμά όλους τους Ιάπωνες. Γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή. You would be just as angry, if not more. And on top of that, too, I don't really think it's a controversial statement to say that you wanted the main characters of an Assassin's Creed game set in feudal Japan to be Japanese. Apply that scenario to any other setting you like, and it sounds completely normal. Ειδικά σε μια εποχή φεουδαρχίας, έτσι. I don't know, man. I mean, I get the fact that there are people who are taking this to a different level. Obviously, it's the internet. People are always going to talk their shit behind a keyboard. It is what it is. But I just don't really see a scenario where if you're just pointing out these objective facts and then adding on the addition that you would have preferred a game set in feudal Japan to feature Japanese characters, I don't see how you can say just that and then have someone arrive at the fact that you're just racist and you hate black people. I think that is completely... Η μεγαλύτερη μαλακία μπορεί να είναι κάποιος αυτό. Η μεγαλύτερη μαλακία. Δεν τίθεται θέμα ρατσισμού σε κανένα βαθμό. Ridiculous, and I think that is beyond bad faith, and you're just being a disingenuous piece of shit at that point. Now, if someone does take it further than just saying that, then, you know, they might be a dreaded racist, dude, but does it really matter that much? You can play whatever game you want, they can play whatever game they want, they can voice their opinion, you can voice yours. At the end of the day, it really isn't that big of a deal. I'm just surprised people give a fuck about this game at this point, guys. Like, Assassin's Creed has been consistently shit for like the past decade, man. I mean, το χέζουνε το παιχνίδι αυτό στη μούρη εδώ και πολλά χρόνια. Συνεχίζει να βγαίνει και συνεχίζει να είναι το ίδιο συνέχεια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το ίδιο πράγμα είναι. Την τελευταία φορά με το Mirage κάνανε μια καλή προσπάθεια. Όλες τις προηγούμενες φορές, πέρα από τα πρώτα Assassin's Creed, το παιχνίδι για μένα ήταν λάθος. Ήταν fail. Δηλαδή έχει φάει πολύ χέσιμο στη μούρη αυτό το παιχνίδι. Του έχουν φερθεί απέσια και οι developers. the last game I somewhat enjoyed was Assassin's Creed Unity, and after that, the series has become this unrecognizable, bastardized version of itself that I genuinely just don't enjoy anymore. Dude, I've slogged through Origins, Odyssey, Valhalla, I played through Mirage, I played Syndicate. I just don't have fun with these games anymore, man. They are absolutely miserable. Δεν υπάρχει τίποτα φαν διασκεδαστικό σε αυτή η σειρά πια. Απολύτως τίποτα. Και θα δείτε ότι αυτό το Shadows, πώς λέγεται, θα είναι όπως ήταν τα προηγούμενα τα μεγάλα. Δεν θα είναι σαν το Mirage. Θα είναι κάτι κουραστικό όπως είναι τα προηγούμενα. Miserable to fucking sit through. It's endless, you know, walk across the most complete, καλώς ήρθες στο stream. Quests and then walk all the way back, or you know, the most generic stories that you've ever seen in a video game. Ένα τελείωτο fetch quest that really has no real importance to the overlying plot and just basically serves as another Ubisoft open world checklist activity for you to cross off. Από το ένα στο άλλο, να πας εκεί, να κάνεις εκεί. Να πάει να πάρεις quest από τον ένα, να το δώσεις στον άλλο, να περπατήσεις, να τρέξεις, να πας εκεί, να ξανακάνεις backtracking. Κλασικά εικονογραφημένα, δεν αλλάζει τίποτα. I just really don't get what the appeal to these games is anymore. Ubisoft has put out the most recycled garbage open world games in recent memory. I mean, there's the reason why the Ubisoft formula is looked down upon at this point in so many different circles of the gaming community for its just horrible open world design and boring repetitive activities. And I don't expect this game to be any different. They said the map size is the same as Assassin's Creed Origins. I don't really see feudal Japan as being a super interesting place to explore personally, especially compared to something like ancient Egypt. Μπορεί να είναι από τα πιο επιτυχημένα Assassin's Creed, αλλά εγώ δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι είναι βαρετό το παιχνίδι. Είναι όλα fetch quest. Πραγματικό fetch quest. Εντάξει, πραγματικό. Δηλαδή, το Death Stranding, παρόλο που είναι διαφορετικό game, προσπαθήσαν να μην το κάνουν fetch quest όσο γίνεται, ας πούμε. Που είναι ένα άλλο είδος παιχνίδι. Καταλάβατε.
or, you know, ancient Greece, for example. But, you know, maybe I'm wrong. Maybe this game will turn out to be absolutely fantastic. I just pray it doesn't have level-based. Δεν υπάρχει open world παιχνίδι που να μην το κάνει αυτό, Γιώργο. Θα αλλάξει όμως αυτό. Θα δείτε ότι θα αλλάξει και θα αλλάξει με το AI. Με το AI. Άμα δείτε τι γίνεται με το ChatGPT 4o, θα καταλάβετε ότι το gaming στα επόμενα 4-5 χρόνια δεν θα είναι το ίδιο όπως είναι τώρα. Θα δείτε ότι το fetch questing στα παιχνίδια θα αλλάξει. Το AI θα βοηθήσει σε αυτό. Και ας κλαίνε όλοι ότι είναι κακό. Θα δείτε πόσο το AI θα βοηθήσει. Θα το δείτε αυτό. Λόστρε Λόκος, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στο stream, Λόστρε. Creed games recently. The fact that you can't assassinate someone if they're a slightly higher level than you, or the fact that someone could one-hit kill you with a sword and you have to hit them like 85 times in order to defeat them, simply so you're forced to go do a bunch of Ubisoft collectathon activities in order to pad out the runtime, or push you to purchase the time saver microtransactions, which double your XP gain in order to make it so you don't have to grind. Θυμίζω Ghost Recon Breakpoint, έτσι. Ghost Recon, θυμάστε αυτό που λέει για τα XP boosters. For a full price of $130 if you want the complete experience, because Ubisoft deliberately holds back content at launch in order to. Πόσο είπε? Τι είπε? 130? $130 είπε. Pre-order. Γεια σου Ηρακλή, χρόνια πολλά στο Ανέστη. Δεν μπορώ ρε μαλάκα. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, δεν γίνεται, δεν μπορώ ρε μαλάκα. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, θα ξεράσω από το στόμα. Από τα αυτιά θα ξεράσω ρε μαλάκα, δεν πάνε καλά ρε. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Πείτε μου σας παρακαλώ. 146 κονσόλα. Πως πέρασα το Πάσχα με αρνί. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό. Για περίμενε λίγο. Το άλλο. Πώς λέγεται το Star Wars, αυτή η κουράδα που θα βγάλουνε. Η Ubisoft θα το βγάζει. Star Wars Outlaws. «70, 109, 130. 130. Το είναι. Το pre-order γιατί το έχει 2 φορές. Το pre-order γιατί το έχει 2 φορές. Γιατί έχετε pre-order εδώ και pre-order και εδώ 2 φορές. Αν θα βάλεις in EA το Assassin's Creed. Γεια σου Μάνο. Από πού σου λέει pre-order? Μαλάκα δεν το πιστεύω. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό. 70, 109, 130. Μαλάκα είναι τρελή. 130 ευρώ. Καλά ξέρετε τι γίνεται. Ultimate Edition. Παίρνεις λέει bonus pack λέει. Να παίξεις 3 μέρες νωρίτερα με αστερίσκο. Δηλαδή άμα φάει καμιά φάπα το παιχνίδι,
Τον έχεις πιει σε αυτό το θέμα, έτσι. 2 upcoming story DLCs, digital artbook και skins. Pre-order bonus, κάτι δέρματα. Νίκο, καλησπέρα. Μα λαγαρε το πιστεύω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω από αυτό που βλέπω. Και πείτε μου, μπορεί να κάνω λάθος. Αυτοί τι δίνουν εδώ πέρα? Ultimate Pack. Το παιχνίδι, 2 expansion επίσης, extra mission λέει στην αποστολή, gatekeeping δηλαδή, soft lock. Skins, skill points λέει και filter rate, red dragon λέει, photo filter. Θα πουλήσει, όλα πουλάνε. Μα δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. 130 έχει Ultimate Edition. Λοιπόν, ξέρετε τι πιστεύω ότι γίνεται? Εγώ πιστεύω ότι προσπαθούν να πουσάρουν τον κόσμο στο Ubisoft Plus. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το παίρνουν στα σοβαρά αυτοί. Αυτό το στούντιο. Δεν πιστεύω εγώ ότι αυτοί το παίρνουν στα σοβαρά αυτό το πράγμα. Πολύ αμφιβάλλω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ. Εγώ πιστεύω προσπαθούν να πιέσουν τον κόσμο. Το Star Wars θα πουλήσει, το Assassin's Creed δεν θα πουλήσει. Όχι, και εγώ συμφωνώ με τον Νεκτάριο. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι όλο αυτό είναι ένα scam. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός εδώ, αυτοί γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι αυτό εδώ είναι υπερβολικό, ρε φίλε, το ξέρουν. Προσπαθούν να ρίξουν τον. Προσπαθεί να κάνει. Δεν προσπαθεί να βγάλει τα λεφτά του από τις editions. Όχι. Δεν προσπαθεί. Προσπαθεί να σε ρίξει το Ubisoft Plus. Λέει, ναι, προσπαθεί να εγκατασταθεί. Θέλει ίντερνετ, άρα κλείσει. Ναι, αλλά λέει, διάβασα ότι σε αφήνει να το παίξει offline. Αλλά και πάλι, άμα το κάνεις uninstall, μετά θα κάνεις. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Είναι πολύ μεγάλη πουστιάρεση. Προσπαθεί να ρίξει τον κόσμο στο Ubisoft Plus, να πάρεις εσύ τη συνδρομή, να δώσεις τα 18 ευρώ για να το παίξεις ένα μήνα. Και εγώ αυτό θα κάνω, έτσι. Πάντοτε αυτό κάνω. Και με το Dead Space αυτό έκανα, το EA Origin. Θα δώσω τα 18 ευρώ, θα παίξω το Star Wars, γιατί το Samurai αποκλείεται να το παίξω. Δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Καλά, μην λες ποτέ, δεν ξέρω. Ανάλογα με το ποιος θα το ζητήσει στο stream. Αλλά πόσο θα το ζητήσει ο κόσμος. Αλλά εδώ τι γίνεται? Αυτή τώρα, όταν θα δώσει τα 18 ευρώ, αυτός υπολογίζει ότι θα το ξεχάσεις. Σου λέει αυτό θα το πάρει, θα το ξεχάσουν κάποιοι, θα τρέχει 5-6 μήνες και τα βγάλαμε τα λεφτά μας. Η μόνη λογική εξήγηση που βλέπω σε αυτά τα κοστούμια να πουσάρουν αυτό το πράγμα στα 130 ευρώ, η μόνη λογική εξήγηση που βλέπω είναι το ότι προσπαθούν να σπρώξουν τον κόσμο προς το Ubisoft Plus. Δεν βρίσκω άλλη λογική εξήγηση. Άλλη λογική εξήγηση σε αυτό το πράγμα εγώ δεν βρίσκω. Καμία άλλη. Είναι απίστευτο αυτό που ζητάνε. Από τα 70 ευρώ πας στα 130 ευρώ, δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια λεφτά, ρε μα. Διπλάσια λεφτά. Πάνω καλώς στο stream, πάνω σε λες. Τα διπλάσια λεφτά. Γιατί? Πρόσεξε να δεις. Για να πάρεις digital artbook, να πάρεις δέρματα, 1, 2, 3, 4 πακέτα με δέρματα και να πάρεις το 3 μέρες νωρίτερα το early access, το οποίο άμα γίνει καμιά μαλακία έχει φύγει αυτό, έχει πάει έργο. Όχι, 1, 2, 3, 4 πακέτα με δέρματα. 3 πακέτα με δέρματα, ένα artbook που το γράφουμε στα αρχίδια μας. Το season pass με τα διπλάσια λεφτά, ρε μάλα. Είναι τρελοί οι άνθρωποι. Καμία άλλη εξήγηση δεν βρίσκω εγώ. Η μόνη εξήγηση που βρίσκω είναι ότι προσπαθούν να πιέσουν για το Ubisoft Plus. Ελάχιστη και Παναγία. Το είπα και αυτό. Γιατί στο Ubisoft Plus αφήνει να παίξει 3 μέρες νωρίτερα. Σου βάζει και early access. Σου λέει θα το πάρουνε και θα το ξεχάσουν μερικοί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Το GTA δεν θα έχει. Το GTA δεν θα σεβαστεί τίποτα. Sell it to you later in Το the GTA form of δεν θα DLC. σεβαστεί τίποτα. So, you know, forget the fact that this is basically double the price of a normal AAA game. I really... Έχει δίκιο. Είναι η διπλάσια τιμή από ένα AAA game. Δηλαδή παίρνεις 2 AAA game για να πας στη Ultimate Edition.
2 AAA games παίρνεις για να πας στη Ultimate Edition. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. I don't know what people's fascination is with the Assassin's Creed franchise anymore. I absolutely loved this franchise. From Assassin's Creed 1 until Black Flag, I looked forward to it every single year. I basically 100%ed every single game. I even enjoyed the multiplayer back in the day in Assassin's Creed Brotherhood and Revelations. Like, that's how big of an Assassin's Creed guy I was back then. But, dude, this... Εκεί είναι που τελείωσε το Assassin's Creed, έτσι. Εκεί τελείωσε το Assassin's Creed. Μετά έγινε ένα Bloodbath. Εκεί είναι που τελείωσε το Assassin's Creed, πολύ απλά. series is beyond unrecognizable at this point. It's barely even about assassins at all anymore. You know, the whole Assassins Templar thing kind of went out the fucking window. Once they ended the modern day story with Desmond, it just really started to fall off, I feel like. I don't know, man. It's just one of those franchises that needs to fucking die, or just call it like it is. Something completely fucking new every time a new iteration comes out. But, you know, the Assassin's... Είναι όπως το... Πώς το λένε αυτή τη μαλακία. Α, ναι, βασικά δεν. Μαλακία. Δεν ισχύει αυτό. Είναι σαν το Alone in the Dark. Έτσι. Σαν το Alone in the Dark. Όλα τα λεφτά πήγανε σε αυτό το μαλάκα. Όλα τα λεφτά πήγανε σε αυτό το μαλάκα που παίζει στο Stranger Things. Έτσι. Όλα τα λεφτά πήγαν εκεί. Γιατί να φέρω το Alone in the Dark, θα μου πεις εσύ έχει το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν. Λεξοτανία, κάπου κατά διάλογο πάει βιομηχανία παιχνιδιών. Ναι, χαίρομαι πολύ. Συμφωνώ, δεν λέω. Λοιπόν. Θα μου πεις που κολλάει. Θα σας πω που κολλάει. Επειδή λέει ότι κάποια πράγματα είναι καλύτερο να μένουν εκεί που είναι. Εκεί που ήταν και να μην τα σπρώχουμε περισσότερο. Το Alone in the Dark δεν χρειάζονταν σίκου. Δώσανε όλα τα λεφτά για να παίξει αυτός ο μαλάκας που έχουν πάρει από το Stranger Things. Αυτός ο γνωστός ηθοποιός και μία άλλη εδώ γκομενίτσα. Τέλος πάντων, γνωστοί ηθοποιοί σκάσαν όλο το budget εκεί πέρα. Όλο το budget δόθηκε εκεί. Το παιχνίδι βγήκε με μαλακή γύμνηση. Το Alone in the Dark, όπως και το Assassin's Creed, δεν χρειάζονται πια. Καταλάβατε. Αυτό που σας λέω. Δεν ήταν sequel, ήταν remake. Τι πάει να πει. Τι πάει να πει. So, όταν έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχεις τελευταία φορά δει Alone in the Dark πριν 15 χρόνια, 12 δεν ξέρω πόσα είναι, και είναι όλα τα παιχνίδια πέρα από το Alone in the Dark, το New Nightmare mapes, μια χαρά game δεν ήταν. Διαφωνώ πάρα πολύ. Δεν ήταν μια χαρά game. Είχε πάρα πολύ κακό τεχνικό τομέα, είχε πολύ κακό melee combat, είχε πάρα πολύ κακό γενικό combat, κάποιους γρίφους οι οποίοι είχαν κάποιο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, αλλά σαν Alone in the Dark δεν κράτησε καθόλου τον πύχη ψηλά για να πεις ότι από το Alone in the Dark το The New Nightmare, κατάλαβες. Δεν χρειαζόταν το Alone in the Dark να βγει, να βγάλει sequel ή remake ή scatake ή remastered. Δεν είχε λόγο να βγάλει. Καλύτερα να το αφήσει να πεθάνει εκεί που είναι και να βγάλεις κάτι καινούριο. Γιατί δεν το σεβαστήκανε. Σκάσαν όλα τα λεφτά για αυτούς εδώ πέρα τους μαλάκες και το παιχνίδι το αφήσανε. Τώρα αυτή είναι η άποψή μου, εντάξει. Αν διαφωνείτε, διαφωνείτε. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν μια χαρά game. Εγώ είδα ένα game το οποίο ήταν πολύ μέτριο. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σεβαστό στο production value ήταν το Banishers. Το Banishers ήταν σεβαστό, ρε παιδιά, στο production value. Έβαλα πόσες ώρες έβαλα. Έβαλα κοντά 70 ώρες αυτό το παιχνίδι. Το New Eden. Μικρό στούντιο, εντάξει. Okay. Το σεβαστήκαν όμως το παιχνίδι. Το δουλέψανε. Δεν το βγάλαν έτσι. Δεν βγάλαν έτσι μια μαλακία. Δεν το κάναν έτσι χύμα. Αλλά αυτή η λογική εγώ συμφωνώ με τον τυπά εδώ πέρα. Δηλαδή το Assassin's Creed το τραβάνε από τα βυζιά, ρε μαλάκα. Το τραβάνε από τα βυζιά. Το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Φτάνει, ρε. Δεν σώβεται τίποτα, κάνανε delete 180 χώρες. Καλά. Αυτό με το delete, αυτά είναι υποσχέσεις Sony. Όταν εγώ τα λέγα, μου λένε είσαι Xbox fanboy. Εντάξει. Και στη Microsoft είναι μαλάκες. Και στη Sony όμως είναι πολύ πιο μαλάκες. Εντάξει. Είναι πολύ πιο μαλάκες. Τουλάχιστον η Microsoft προσπαθεί να κρατήσει και τα παιχνίδια τα οποία είναι παλιά και να τα διατηρήσει στο χρονοτούλαπο. Προσπαθεί να το κάνει αυτό. Εδώ που ανοίγει το Premium Plus που το πληρώνεις 15-20 ευρώ το μήνα, πόσο έχει το PlayStation, εδώ το έχω και παίζω. Εδώ το έχω και παίζω. Και σου έχει μέσα 15 παιχνίδια όλα και όλα. Παλιά. Παλιά δεν σου έχει τίποτα μέσα. Emulators είναι μόνο. 14-15 παιχνίδια emulators. Ούτε να διατηρήσουν την ιστορία τους δεν προσπαθούν. Η Sony την ιστορία τους δεν προσπαθεί να τη διατηρήσει. Δεν προσπαθεί να τη διατηρήσει. Τελευταία φορά που βγάλε κονσόλα PlayStation 1, αυτό το μικρούλι που ήταν σαν USB, ένα emulator ήταν, δεν ήταν η κονσόλα. Έτσι δεν είναι.
Που πουλάνε physical copies που δεν έχουν καν το παιχνίδι στο δισκάκι. Ζητάνε 130 ευρώ για Ultimates χωρίς καν καμία φιγούρα. Κοίταξε, και εγώ θα περίμενα ότι με τόσα πολλά λεφτά ότι θα έπαιρνες κάτι το οποίο ήταν σε φάση collectible. Δεν περίμενα ότι θα δούμε τόσο γρήγορα πακέτα παιχνιδιών τα οποία δίνουν 130-140 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Creed name is highly marketable, and Ubisoft is not giving that up anytime soon. But overall, I really don't give a fuck about this Black Samurai controversy. I think that's probably the least of the problems that Assassin's Creed Shadows is probably facing heading into launch. I think there's fundamental issues with the Ubisoft open world game design formula that they use for this franchise and all of their others as well that I think is a much more pressing concern. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν εκμεταλλεύονται το πίσω πέσει και παίρνουμε το Assassin's Creed. Το εκμεταλλευτήκανε τώρα λίγα, κύριε φίλε. Βγάλαν αυτό το πλατφορμάκι. Ασχολήθηκε κανένας. Καλό παιχνιδάκι ήταν. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Ασχολείσαι με αυτό το παιχνιδάκι όσο ασχολήθηκε αυτός που έπαιξε Hi-Fi Rush. Που κλαίνουν όλοι. Που κλείσαμε λέει την Tango για το Hi-Fi Rush. Όσο ασχοληθήκανε με το Hi-Fi Rush, τόσο επίμονα κάποιοι ασχοληθήκανε με το Assassin's Creed αυτό το platform. Δεν παίρνεις τώρα συστήματα, κονσόλες και πισιά για να παίξεις αυτά τα παιχνίδια. Τα παίρνεις για να παίξεις άρα 3D. Ναι, 3D. Οκ, τι να σου πω. Μπορεί να το φοβούνται. Μπορεί να το φοβούνται. Η Valve δεν βγάζει Half-Life 3 και τους καταλαβαίνω. Πώς θα το βγάλει το Half-Life 3. Σε ποιον να το βγάλει το Half-Life 3. Ποιος θα το παίξει, ποιος θα το εκτιμήσει. Ποιος. Με όλες αυτές τις μαλακίες που κυκλοφορούν εκεί έξω. Με όλους αυτούς τους games που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Υπάρχει κόσμος που θα τους κράξει, σου λέει ας, πού να το βγάλουμε τώρα. Έλα εδώ, δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα. Άσε να πω. Περίμενε. Άστο. Μπορεί να το φοβούνται το franchise. In addition to the extremely aggressive monetization strategy that they're coming out with right from the jump. So overall, man, I really just don't know how people are still interested in this franchise and how there is even a slight bit of excitement. I understand people have been asking for this feudal Japan setting for a very long time, but just given the state of modern Ubisoft and the modern Western gaming industry in general, I would not have a bit of fucking faith in this shit whatsoever. But hey, you know, maybe I'll be wrong. Maybe people will enjoy it. I hope you end up enjoying it. I hope the game turns out to be good, but I think it's absolutely ridiculous that the discourse surrounding this game has devolved into such a retarded fucking place. But anyway, guys, let me know your thoughts in the comment section below. I'm sure you probably have already, but if you did enjoy this video, make sure to hit that like button. I would greatly appreciate it. And with that shit said, I will... Μικρή διόρθωση στο φίλο για τον Ghost of Tsushima δεν θέλει PSN account, οπότε δεν έφαγε τη list. Θέλει PSN account μόνο για το Legends Online mode. Το όλο παιχνίδι παίζει με τιμή όπως το αγοράσεις. Εμένα, Νίκο, αυτό που κάνει η Sony και ας είναι μόνο για το online, είναι το ίδιο και το αυτό. Η διόρθωση μικρή που λέει σωστή είναι, ναι, μόνο για το online το διάβασα κι εγώ, αλλά για μένα είναι λες και το κάνεις όλο το παιχνίδι. Άμα είναι να παίρνω το μισό παιχνίδι και με το άλλο μισό να έχω ανάγκη, εντάξει, υπάρχει και λίγο fatigue, ρε παιδί, έχει κουραστεί ο κόσμος. Πόσα launchers θα βάλουμε στο PC, ρε που. Είναι σίγουρο ότι θα βγάλει το launcher το δικό της η Sony κάποια στιγμή. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο θα βγάλει δικό του launcher. Πόσα launchers, ρε παιδιά. Κουράστηκε το πράγμα. Σε λίγο... Αυτό γίνεται. Όλο αυτό είναι μια προετοιμασία για launcher δικό του. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε launcher δικό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσουμε, να ξέρετε. Δεν την γλιτώνει κανένας. Είναι σίγουρο ότι θα βγει launcher άλλο. Ας είναι και αστροναύτης ο χαρακτήρας μαύρος, κόκκινος, κίτρινος. Ότι θέλει θα μου δώσει κάτι καινούργιο στο gameplay. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, δεν πρόκειται να σου δώσει κάτι καινούργιο. Δεν πρόκειται να σου δώσει κάτι καινούργιο, διότι να ξέρετε ότι το AI θα δώσει πολλά καινούργια πράγματα στο game. Όλο αυτό το fetch questing, όλα αυτά τα έτοιμα τζίδικα, όλα αυτά θα φύγουν κάποια στιγμή. Με το AI θα έχεις τη δυνατότητα να βάζεις πράγματα, να κάνεις αλληλεπιδράσεις με τα NPCs, τα οποία θα είναι on the fly. Το AI θα μας το δώσει αυτό. Το θέμα είναι πώς οι developers θα εκμεταλλευτούν το AI για να κάνουν καλά πράγματα και όχι για να κάνουν plagiarism. Εκεί είναι το θέμα. Έτσι. Εγώ πιστεύω θα γίνουν και τα δύο. Τι εννοείς launcher? Launcher όπως έχεις στο Steam, το Epic, το GOG, το Battle.net, το Origin, τη CA. Σε λίγο θα έχεις και το PSN. Θα σου βγάλει και δικό του launcher το PlayStation. Έχει κουράσει το πράγμα, ρε παιδιά. Αυτό θέλω να πω. Δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Όλα αυτά τα launchers δεν τα έχουμε ανάγκη στο PC. Μας έχουν σπάσει τα αρχίδια. Καταλάβατε τι γίνεται.
Both of the big console manufacturers are having a bit of a bad time. Most recently, the Xbox president, Sarah Bond, has gotten herself and her company in the news. This is all because of a disastrous interview. She was asked why Tango Gameworks, the people... Πιθανολογώ, Γιώργο, το κάνει για τα rankings, hackers, cheaters κτλ. Μην ξεχνάμε ότι στο PC είναι πανεύκολο να περάσει cheat-ups από τις κονσόλες λόγω Windows Apps Compatibility. Δεν ξέρω, επέτρεψα να διαφωνήσω. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Sony την έπιασε ευαισθησία για τους cheaters. Σιγά mini cheaters κάτσουν να ασχοληθούν με το multiplayer του Ghost of Tsushima. Τόσο λαό θα έχει μέσα, ρε παιδιά, που θα παίζουν και θα κάνουν και hacking. Να μου πεις ότι ασχολούνται οι cheaters με το Call of Duty, να το καταλάβω. Ασχολούνται με το Hand Showdown, να το καταλάβω. Ασχολούνται με το Valorant, να το καταλάβω. Ασχολούνται με το League of Legends, που δεν είναι εύκολο να τσιτάρεις εκεί, να το καταλάβω. Να ασχοληθούν οι hackers με το Ghost of Tsushima, ναι, θα βγουν κάποια hacks. Και μετά, όταν θα πεθάνει το game, θα πεθάνουν και τα hacks. Δεν είναι παιχνίδι που θα το παίζουν το multiplayer αιώνια. Εγώ τι να σας πω, δεν θεωρώ ότι η Sony το κάνει αυτό για να προστατεύσει τους καταναλωτές. Ούτε για τα hacks, ούτε για τα cheats, ούτε για τα ranking. Εγώ πιστεύω ότι η Sony προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα για να φτιάξει μια πλατφόρμα. Και αυτή η πλατφόρμα να τη βάλει στο PC, να συλλέξει δεδομένα, να πάρει πληροφορίες, να αντλήσει δεδομένα. Γι' αυτό το κάνει η Sony. Είναι απλά τα πράγματα, καταλάβατε. Αυτή είναι η άποψή μου. People who made Hi-Fi Rush had to be shut down, and she really didn't have any form of reasonable answer. So we're going to dive into that and basically work out some of why Xbox Studios appears to be an ongoing disaster. But of course, over in the land of the PlayStation, things are not getting any easier. They are approaching the launch of Ghost of Tsushima on PC. I've got to say that as an enjoyer of games, I am extremely excited for that. I mean, θα το δοκιμάσω κι εγώ αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν το υπόσχομαι ότι θα το παίξω όλο. Μπορεί να σταματήσω. Δεν ξέρω. Open world και πάλι δεν έχω καλές σχέσεις με τα open world games. Game of that fidelity with such an amazing art style, absolute. Μόνο με το Cyberpunk πέρασα καλά τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά όμως. To the tits with all that a PC can throw at it. That is such an exciting prospect. But it's also going to be a problem for a lot of people. Το κάνει για να βγάλει το μεσάζοντα που λέγεται Steam, οπότε επιχειρηματικά καλά κάνει. Βεβαίως. Επιχειρηματικά κάνει πάρα πολύ καλά. Μπράβο τους. Το θέμα είναι ότι δεν θέλω άλλο launcher. Καταλάβατε. The whole PSN issue is seriously impacting them, right? It's actually meant even more sales restrictions, even more refunds, and of course, even more bad press for PC audiences. And that is rough, because I think this is a game that, by all accounts, should do absolutely amazingly on the PC platform. In both cases, though, neither of these companies has anything good to say. They have not been able to work out good actions, but if you want to take a good action, you can check out bellular.games. That's actually where we publish all of our videos. They go up there as soon as they're ready. They're ad-free. It's also where we publish a loading screen, which basically means that loading screen gets you all of the news into your inbox every day, including lots of stories that can't really fit into videos. So boring we would not be talking about it. But in the wake of closing 4 studios, it obviously wasn't a normal week. And that means that Sarah Bond has inadvertently became the story herself. In the interview... Εγώ διαφωνώ με την αντιμετώπιση του κόσμου ότι η Sarah Bond έκανε λάθος στη συνέντευξη. Εγώ βλέποντας τη συνέντευξη, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έκανε ό,τι μπορούσε με τα δεδομένα που είχε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι έκανε ό,τι μπορούσε με τα δεδομένα που είχε, παιδιά. Δεν γινόταν διαφορετικά. Ούτε μπορεί να βγει και να σου πει δεν έχουμε λεφτά, ούτε μπορεί να βγει και να σου πει τους κλείσαμε γιατί δεν βγάλανε λεφτά. Τι μπορεί να σου πει? Σου είπε ότι έχουμε 100 διαφορετικά variables τα οποία ακολουθούμε όταν είναι να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με ένα στούντιο. Κατάλαβες? Δεν ξέρω αν ήταν απροετοιμαστή ή δεν ήταν απροετοιμαστή. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν τα είπε καλά αυτά που είπε. Καταλάβατε? Δεν θεωρώ ότι τα χάσε ή τον έπαιζε ή ήταν απροετοιμαστή. Δηλαδή, τι σημαίνει ήταν απροετοιμαστή? Δηλαδή, τι έπρεπε να πει ότι της είπανε γιατί κλείσατε τα στούντιο? Παιδιά, κλείσαμε τα στούντιο γιατί τα παιχνίδια δεν πήγανε καλά. Τι να σου πει άλλο δηλαδή? Να σου πει να σου βγάλει και το εξελάκι να στο δείξει πάνω στην κάμερα? Καταλάβατε να σου πω? She did just kind of rattle off the usual Xbox press lines, that the industry is changing, that it's beginning to slow down in terms of growth. Like, actually, they're not getting lots of new players. Απέφευγε να απαντήσει γιατί ναι, αυτές οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες, ρε φίλε. Like cloud gaming. Μην ξεχνάτε ότι άσχετα με το πόσο θέλει ο άλλος να απαντήσει ή να μην απαντήσει, άσχετα με το πόσο πληροφορία θέλει να δώσει, μην ξεχνάτε ότι η βαρύτητα και η ευθύνη που έχει αυτός ο άνθρωπος
για τη δουλειά που κάνει, έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μια λάθος μαλακία να πει κατά λάθος συνέντευξη γαμήθηκε το σύμπαν. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, καταλάβατε, δηλαδή για όλους ισχύει αυτό. Είτε είσαι με το Xbox, είτε είσαι με το PlayStation, είτε είσαι με το ένα, είσαι με το άλλο, είτε είσαι ο Jim Ryan, είτε είσαι ένας από τους καινούριους, είτε είσαι όποιος και να είσαι, καταλαβες. Αυτά που λένε συνήθως χαρτοκιακάδες. Ναι, αυτά που λένε χαρτοκιακάδες. Ακριβώς αυτό. Ξύλινος λόγος. Τράπεζα. Μπήκα στην Alpha Bank. Αυτό έγινε. And with Game Pass. But even in Game Pass, a recent story has been just how much the growth of that has stagnated. And I can certainly say, from the prospect of co-running a game studio, and I suppose via that, just having a little bit of insight into the funding landscape, everybody in the indie scene knows that Game Pass deals are not something that, well, they're just not something that people are getting as much these days. It is way harder. Microsoft are, you know, they are tightening the coin purse. Μπορεί να έχει λίγο δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Το Game Pass κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα πλατό. Δηλαδή αυτό που λέει δεν έχει άδικο. Το Game Pass κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα πλατό. Δεν θα πουλάς Game Pass για πάντα. Κάποια στιγμή, γι' αυτό και προσπαθεί με το cloud. Καταλάβατε τι γίνεται. Γι' αυτό παλεύει τόσο πολύ με το cloud. Να μπορείς να πιάσει μια άλλη τελείως κατηγορία παιχτών. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή το Game Pass κάποια στιγμή θα γυρίσει boomerang. Δεν μπορείς να πουλάς για πάντα Game Pass. Θα φτάσει η ώρα που αυτοί που είναι να έχουν Game Pass το έχουν πάρει ήδη και τελείωσε. Αυτό είναι το θέμα. Καταλάβατε. The explanation that we got from Sarah when asked about the layoffs and Tango Gameworks in particular was it was not great. So IGN transcribed it. 60 FPS στο Xbox και χάρη στις πόλεις. Βγήκε σήμερα το update, ωραία. I am going to read you the transcription. This is what Sarah said. You know, it's always extraordinarily hard when you have to make decisions like that. Bombs. Εντάξει, πολιτικός. Said. I'll go back to what I was saying about the industry. And when we look at those fundamental trends, we feel a responsibility to ensure that the games we make, the devices we build, the services that we offer are there through moments, even when the industry isn't growing and when you're through a time of transition. Ξέρετε τι λέει μέχρι τώρα. Ότι δώσαμε ό,τι είχαμε με τον κορονοϊό, γαμήθηκε το σύμπαν και δεν μας βγήκαν. Το λέει μέχρι τώρα. And the news we announced earlier this week is an outcome of that. Δεν έβγαλε λεφτά το παιχνίδι. Πλάτφορμα. Αυτό λέει. Αυτό λέει με 1500 λέξεις. Αντί να το πει με μια φράση. Δεν έβγαλε λεφτά το παιχνίδι. Δεν λέει κάτι άλλο. And our commitment to make sure that the business... Όποιος δεν βλέπει ότι η πλατφόρμα Microsoft είναι το Game Pass και όχι το Xbox, εθελοτυφλεί. Εννοείται. Το φωνάζω εδώ και 6 μήνες. 100% μαζί σου, Μαρία. Δεν είναι το Xbox πλατφόρμα. Είναι Microsoft Gaming και Microsoft Gaming θα γίνει και θα είναι Microsoft Gaming. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Business is healthy for the long term. Amazing, deep, meaningful words from the president. Το Game Pass κάποια στιγμή θα καταρρεύσει υπηρεσίες με sub τύπου Netflix. Θέλει εκτός από το να έχεις μεγάλη βιβλιοθήκη, θέλει και συχνές κυκλοφορίες. Θέλει συχνές κυκλοφορίες. Το πρόβλημα είναι ότι στα περισσότερα AAA παιχνίδια αυτή την περίοδο τα ανακοινώνουν και βγαίνει μετά από 5-6 χρόνια. Δηλαδή παίρνει σύνταξη. Κάθε φορά που ανακοινώνουν ένα παιχνίδι για να το παίξεις, περιμένεις 10 χρόνια. Cyberpunk 2 λέει. Θα βγει όταν εγώ θα είμαι 45 χρονών. Λέει Hellblade 2. Περιμέναμε όλοι να βγει το Hellblade 2 όταν θα γίνει το release του Xbox Series X. Να, εδώ, έτσι. Αρχίδια με λουλούδια. Τώρα βγαίνει μετά από 3 χρόνια. State of Decay 3. Πού είναι? Θέλω να σας πω ότι τώρα πια έχουμε φτάσει στο σημείο που τα παιχνίδια δεν μπορείς να τα χειριστείς, δεν μπορείς να τους φερθείς όπως είναι το Netflix. Δεν είναι εύκολο, ρε παιδί. Τους κάνουν 5-6 χρόνια το λιγότερο να βγάλουν AAA releases. Χρειαζόμαστε ένα γρηγορότερο τρόπο να κυκλοφοράμε το παιχνίδι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να περιμένεις 6-7 χρόνια να βγαίνει ένα παιχνίδι. Είναι πολύς ο χρόνος, είναι μια ολόκληρη γενιά. Καταλάβατε, εκεί το πάω. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να σας πω, δηλαδή. Το Game Pass χρειάζεται κάτι τέτοια μικρά games σαν το Hi-Fi και μετά το κλείσανε ό,τι να είναι. Δεν διαφωνώ, ρε φίλε, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται οικονομικά στα εξελόφυλλα μιας εταιρείας. Δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Και στο κάτω-κάτω να σας πω κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το Hi-Fi. Κανένας δεν πάει να αγοράσει κονσόλα και να δώσει λεφτά στο Xbox ή στο PlayStation για να παίξει ζωή του Hi-Fi. Όλοι ξέρετε πολύ καλά ότι την κονσόλα την αγοράσεις για να παίξει κάτι ακόμα πιο βαρύκδουπο. Θα πάρεις Xbox, το πήρες γιατί θες να παίξεις το Gears, το Halo, θες να παίξεις το Hellblade,
Θες να παίξεις τέτοια πράγματα. Το PlayStation το πήρες γιατί θες να παίξεις τον God of War. Δεν παίρνεις να κάνεις επένδυση στη βιβλιοθήκη σου 10 χρόνια σε μια πλατφόρμα για να παίξεις Hi-Fi Rush. Στα παπάρια μου για το Hi-Fi Rush. Ξέρετε κάτι, το Evil Within να βγάζανε. Και αν κλείσανε, να βγάλει το Evil Within κάποιος άλλος. Αυτό. Really is a funny situation, isn't it? That is what we call a deflection, right? I mean, Sarah, you're not playing Sekiro. I mean, I know you want to parry, but that's not. Επενδύσει τεχνητή νοημοσύνη για να βγάζει καλύτερα παιχνίδια, ελπίζω, έτσι. Και πιο γρήγορα εννοείς. Να βγαίνουν πιο γρήγορα. Okay. At no point does she actually Δεκτό. explain Μακάρι. why those studios were cut. Just that not having Tango Gameworks or Arcane Austin will be a long-term healthy move. Now, of course, if you are like me, or maybe even if you're like yourself, you might be thinking, wow, I thought... Δεν κλείσαν το IP με τον ίδιο τρόπο, Μπάμπη, που δεν κλείσανε και το IP του Evil Within. Δεν σημαίνει, παιδιά, το ότι έκλεισε Tango. Κλείσει και το δεν θα ξαναβγεί Evil Within ξανά. Γιατί για το Hi-Fi Rush δεν έχει σημασία, παιδιά, δεν έχει σημασία πόσα βραβεία πήρε, ούτε πόσο πολύ το αγάπησε ο κόσμος και πόσα εύσημα πήρε. Δεν έχω σημασία. Το θέμα είναι έβγαλε λεφτά. Δεν έβγαλε λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει η Tango, με ενδιαφέρει το Evil Within να ξαναβγεί. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Όσο για την άλλη, πώς λέγεται το Alpha, η Alpha Dog, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομα, που έκανε το spin-off του Doom για τα κινητά. Εντάξει, εδώ γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, άμα δεν κλείναν αυτοί, τι θα κλείνανε. Arcane, και το καταλαβαίνω. Μαλακία μεγάλη να κλείσει η Arcane. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Arcane, η άποψή μου είναι ότι η Arcane έκλεισε. Δεν ξέρω, ίσως ήταν κάποια εκδικητική κίνηση. Εγώ νομίζω η Microsoft έφαγε πολύ μεγάλο ντρόπιασμα με το Redfall. Τους ντροπιάσανε, τους ξεφτυλίσανε. Ντροπιάστηκε πολύ χοντρά η Microsoft με το Redfall. Ντροπή μεγάλη έπεσε. Hi-Fi Rush was a big success. Microsoft said it was a big success by all metrics. Hi-Fi Rush 2, would that not be a good thing? A long-term healthy move. Building out a new brand, Microsoft making new IP. The idea of Arcane Austin maybe returning to Dishonored, making a immersive sim. In a world where Microsoft is particularly struggling to release first-party titles, surely that's the sort of thing that would have been a long-term healthy move. Δεν υποφέρει μόνο η Microsoft στο να κάνει release first-party title. Υποφέρει και η Sony στο να κάνει release first-party titles. Καταλάβατε. Δεν είναι ότι η Sony βγάζει τα παιχνίδια με το τσουβάλι. Επίσης δεν βγάζει και η Sony. Πού είναι τα παιχνίδια της Sony? Το Stellar Blade, εντάξει, δεν ήταν εκεί ούτε, δεν ήταν φοβερό το παιχνίδι. Τι να σας πω. Because really these all do look like very short-term moves, Sarah. Normally that would be that, but here's the good news. The journalist in question actually wanted to do a good job. Therefore, that bullshit answer from Sarah was not taken. Some pushback was actually given, right? And unfortunately for Sarah, it did mean that she was put in a rather awkward position because... Η Nintendo είναι μόνο κυρία σε αυτά. Η Nintendo είναι το δικό της πράγμα, το δικό τους βεληνικές είναι σε άλλο level και από μόνοι του. Δεν θα τους βάλω καν στο τέτοιο. Η Nintendo για μένα κάνει τα καλύτερα παιχνίδια. Hi-Fi Rush was a success by Xbox's own admission, meaning that the closure of that studio really did not make sense. Now, you would also think that big, potentially, maybe not evil, but just wholly uncaring, you would think that a company like Microsoft would intensely workshop a answer, right? That their PR team would be drilling with Sarah, trying to practice these awkward questions. With that in mind, here's what Sarah said. You know, one of the things I really love about the games industry is it's a creative art form. And it means that the situation and what success is for each game in the studio is really unique. There's no one-size-fits-all for us, and so we look at each studio, each team. Δεν καταλαβαίνω που οι απαντήσεις της Sarah Bond είναι δεν είναι ειλικρινής, ανηλικρινής, πώς λέγεται. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Η Sarah είπε ξεκάθαρα. Κοιτάμε το κάθε στούντιο, κοιτάμε την κάθε ομάδα, τι κάνουνε και εκεί πέρα κρίνουμε. Δεν θεωρώ κακή απάντηση της Sarah Bond. We look at a whole variety of factors when we're faced with making decisions and trade-offs like that. But it all comes back to our long-term commitment to the games we create, the devices we build, the services, and ensuring that we're setting ourselves up to be able to deliver on those promises. That was Sarah's answer. And you know what's worse, I would say, than corporate deflection? I think suggesting that subjective measures of success mean that even if the people who own you say that you are successful by every metric, that it doesn't actually matter. Sarah's response
is Ψάχνεις Γιώργο, το παιδί είναι χαζό. Καλά, όλοι οι YouTubers με αυτή τη λογική κινούνται, όχι μόνο ο Μπέλουλαρ, κατάλαβες. awful. She essentially said, you'll be let go regardless of a sensible rationale or one that we're willing to communicate publicly. Γιατί δεν βγάζει η Sega μια κονσόλα, έχει αμέτρητα IP στη λίστα της, γιατί κανείς δεν θέλει να παίξει τα παιχνίδια της. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη. Υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, έχει ο κόσμος ανάγκη να παίξει τα παιχνίδια της Sega. Θέλει να παίξει ο κόσμος Sonic. What the company line is. Xbox do not know how to spin this story. Essentially, in a situation like this, you need a spin doctor. You need the Alistair Campbell, I suppose, of Xbox to get everybody in shape and to get the party line worked out. They don't have that. And that means that they don't have any Μαριόκο, δεν ξέρω ρε φίλε. Αυτό που λες έχει κάποια λογική, ναι. Καταλαβες. Έχει κάποια λογική αυτό που λες. Δεν ξέρω όμως. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές λεπτομέρειες εδώ, πραγματικές συνιστώσεις. Επειδή φύγανε, τι να σου πω ρε. Οκ, μπορεί να ισχύει. Η κονσόλα της έκανε το Xbox, βέβαια. Μπορεί η Σύφη να βγάζει η Sega καλά παιχνίδια, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο οδηγεί μεγάλες πωλήσεις. Them looking like fools, and worse, because there is no easy to understand sort of process here for people who work at Microsoft Studios. All that this does is further the feeling of unease, of not knowing, and it even fosters hopelessness, because if your game completely crashes and burns, you can sort of understand that. If they ended up taking the decision to close Arcane Austin, and they basically said, listen, Redfall was obviously a challenging development, there was high staff turnover, and we just don't feel that this studio is really able to to do its job, and it doesn't make sense for us to have it be a support studio, therefore studio and reallocate some of its staff elsewhere. That is the sort of thing that people could actually believe, that people could understand. But when it's a situation like with Tango, where it's Hi-Fi Rush, a game that is brilliant, a game that Microsoft have said is brilliant, a game that Microsoft said exceeded their expectations, and a game that was used as the vanguard of their multi-platform publishing. Αλλά δεν έβγαλε λεφτά όμως. Για νέο Gears είδες τίποτα? Όχι, γιατί υπάρχει κάτι για νέο Gears και δεν το είδα εγώ. Scheme, right? Then putting it on PlayStation. It doesn't make sense. They have no way to make it sense to people. And when bad things happen that people can't put into context, that people don't understand, guess what happens? They lose hope. And the problem with Xbox is they've consistently been saying the first-party games will come. Starfield will come. It will help us. Halo Infinite will be a year late, but it'll θα έρθει, απλά το θέμα είναι ότι παίρνουν 6-7 χρόνια να έρθουν. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό, η χρονική αναμονή είναι τεράστια. For Game Pass, don't worry about the other problems. We have a plan. Whereas Sony have just been delivering another really good console and lots of really good games. Meanwhile, Steam, the PC platform, has been doing amazing. Δουλεύουν στο καινούριο. Το καινούριο δουλεύουν το Gears, απλά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. For gaming. So Xbox have continually been trading off trying to say that they have a good strategy and hope. And all they are doing is crushing that. What's even funnier is this incredible shot from the Bloomberg production team where we see Xbox's declining growth, but it still is absolutely massive. Είναι και ένας λόγος, Μάριε, το που και εγώ ασχολήθηκα πολύ με το Xbox. Είναι το στέκι του PC gamer που δεν θέλει να έχει PC. Ξέρεις, κάπως έτσι. And that being presented during Bond's description of the layoffs being as a result of αυτή την περίοδο η Sony δεν φαίνει παιχνίδια. Πού είναι? Year-over-year growth, while it is declining, it is very, very, very big. And I think the problem here is, with that curve going down, they have evidently flinched. They have panicked, and they felt that they've needed to make these decisions. But what if that dip now is because you're investing in things like Hi-Fi Rush 2, like turning your Arcane Austin asset into something that can be productive by redoubling on its core competencies. Really, it is baffling, and I think that shot just shows it all. What Xbox did want us to know, though, is that they're launching their mobile gaming store this summer. Yes, and that was one of the key features of the mergers that they kept repeating, that they want. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα το ότι φτιάχνει ένα mobile store. Υπάρχει ανάγκη και εκεί πέρα.
υπάρχει ανάγκη και είναι όλο το cloud αυτό και το mobile είναι στόχος τους, είναι στόχος Microsoft συγκεκριμένος, το έχουν στα μπάρι αυτό. Δεν είναι ανάγκη να έχει σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτό το λέει σε φάση, μα γιατί δεν κάνετε παιχνίδια και κάνετε mobile, δεν σημαίνει κάτι αυτό. King's experience to get into the mobile market. This is going to involve a web-only app store for the time being, launching with support for purchases in Xbox apps like Candy Crush and Minecraft, but eventually they'll open it up to partners. And if you're wondering why they're going to do a web store that just has their own games, basically the USA has not been forcing Apple or Google to open their platforms up fully to third-party stores. Now that still may happen, and then θέλει να έχει την ελευθερία του να βάλει ό,τι παιχνίδια θέλει στο δικό του store. Έτσι. Όπως επίσης και να μην δίνει αυτό το 30-35% στην Apple και στην Google, το οποίο είναι, ρε παιδιά, πονάει αυτό τώρα. Δεν είναι μικρό το ποσό. Over in the EU, Apple are fighting the Digital Markets Act, of course, at every turn. But still, even with pushback from the platform holders, Microsoft essentially just wants a way that people can buy whatever in-game currencies are there for something like Candy Crush, where they just have to give less of a cut to Apple. Now, for more directly gaming-related news, there was some talk about how the multi-plat Xbox games have gone, the likes of, say, Sea of Thieves. Bond basically said that they were encouraged by the reception, but of course did not want to share specifics. So she didn't have... Το Series S, κοίταξε να δεις, το Series S είναι καλή λύση οπωσδήποτε. Απλά, εντάξει ρε φίλε, και το PlayStation τώρα έχει φτηνίνη, δηλαδή παίρνεις ένα digital με 4,5 εκατοστάρικα. Μεταχειρισμένο πολύ φθηνότερα. Δηλαδή μπορείς να πάρεις PlayStation και οικονομικά. Have information on hand, but the PlayStation blog actually did. They released the results of April downloads, and it actually turns out that Xbox multi-plat games did well. Sea of Thieves was 3rd in US Canada, 1st in EU, Grounded was 9th in US Canada, and 8th in EU, which is fairly good. And again, considering that the only... Το Sea of Thieves είναι πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν αναμενόμενο να γίνει αυτό. Και του άξιζε και χρειαζόταν ένα μεγαλύτερο community από αυτό που έχει στο Xbox. Για το παιχνίδι παίρνει υλικό και DLC και content εδώ και πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να πληρωθούν παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Games that beat Sea of Thieves in the Americas were Helldivers 2 and Stellar Blade, both platform exclusives. I think that does point to a fairly successful result. If only success was something that Xbox used to determine whether studios closed or not. But speaking of PlayStation, that leads me to our next topic, because they've also had a rather bad week. For 2 generations, Sony have been at the top of the console space. That's our context here. They have controlled the market through PlayStation Network. They have dominated, but now the industry is getting tighter. They need more money, and that has brought them to the PC platform, which has... Προφανώς, έτσι, τα παιχνίδια στο PC που βγαίνουν δεν βγαίνουν για το... Βγαίνουν γιατί θέλει λεφτά και πουλάει και στο PC. Προφανώς, έτσι. Obviously meant a bit of a fundamental flaw in their entire business model. PlayStation, despite being globally successful, are not actually global, and that is why the Ghost of Tsushima store page looks like this. Δεν είσαι global. Και ας είσαι global, όταν τα παιχνίδια σου δεν μπορούν να τα παίξουν όλοι. Δεν γίνεται να έχεις 200 χώρες χωρίς PSN και να μην... Δεν βγάζει λεφτά έτσι. Καταλάβατε. Λοιπόν, λεφτά δεν βγάζεις όταν οι μισές χώρες στον πλανήτη και παραπάνω δεν έχουν πρόσβαση στο PlayStation Network. Και το Steam ήταν ένας τρόπος να μπορείς να κάνεις δουλειά και έτσι. Days ahead of launch, right? We actually see this like banner warning that is there. So that's quite something. And then when you take a look at the back end, well, SteamDB are pointing out that Helldivers 2 purchase restrictions were actually updated to add the Baltics, and then further to that, Ghost of Tsushima has now got the same purchase restrictions. And the reason why there, like, it does make a lot of sense. Basically, PSN is not available in those regions, and Sony would be in a situation where if PSN isn't available in your region, but Μα βάλεις το PSN στο PC σου, βγάζεις τα save σου στο PC, στο Play... δεν έχω ιδέα. Ξέρει κανένας άλλος να μας πει? Θα έχει cross-save? Δεν νομίζω. You know, you need PSN to play a multiplayer component, then Sony would be basically asking you to break their own terms of service, right? That would obviously be a mess. Now, Sony do not want to implement a third-party moderation system for accounts. They don't want to do an account system like, say, BattleEye. They already have one, the one they built for PlayStation Network. And that means that nearly 200 countries under Sony's own terms of Άλλο anti-cheat θα περάσεις τώρα για να παίξεις. Και άλλο anti-cheat. service cannot actually make an account, and that means that people in the... Αυτό δεν σημαίνει αυτό? Κάνω λάθος chat, θα μου πείτε εσείς.
those regions cannot buy games, even if it is just required for the multiplayer function, not core single player. So that means if you're in the Baltics and you want to play Ghost of Tsushima and you only want to play single player, unfortunately, screw you. Sony don't want to be in a position where their products are only partially usable by customers or be tacitly saying, hey, buy our game, break our terms of service, we want your money. They can't do that. And this is Sony's decision. This was confirmed by Johan Pilstedt, who is the CEO of Arrowhead, or the people who make Helldivers 2. He said that, yes, it was updated to be unavailable for purchase and several more reasons, and he explained what the situation... Administrative Error Correction. Άκου εδώ τι μαλακία σκέφτηκε. Άκου εδώ τι πίπα σκέφτηκε. Administrative Error Correction, λέει, this have been part of the original restriction and it was... Όπο μαλάκα, εντάξει. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται. Εντάξει, okay. Now, Valve, they have cleaned up some... Η Arrowhead, παρόλο που είναι ένα καλό στούντιο, κάνανε ένα καλό παιχνίδι, το παλέψανε. Είναι οι καημένοι και αυτοί κλειδωμένοι. Έχουν τον μπάστακα πάνω το κεφάλι τους και κάνει κομμάτο συνέχεια. Καταλάβατε τι γίνεται. Και τα έχει κάνει πουτάνα. Now, fortunately, Ghost of Tsushima is not out yet. And that means that Steam is automatically refunding people who purchased the game, like, you know, who pre-ordered in those regions. So those refunds are automated, which of course you'd bloody well hope they are. But again, as we can see from that message from Johan, very much this is still an ongoing conversation. Sony have basically been caught with their pants down here. They haven't been able to give any form of actual resolution. And that just means that right now they're days away from a major release and they are somewhat screwed. And at the same time, live service is still a major part of Sony's plans. They are working on a bunch of them. Those will... Δεν γίνεται ρε φίλε για να παίξεις αυτό το παιχνίδι, όμως πρέπει να έχεις μπάστακα. And that kind of means that Sony... Θέλω να πω, όχι να παίξεις παιχνίδι, για να φτιάξεις ένα παιχνίδι σαν αυτό, όταν δεν έχεις λεφτά και θες τα λεφτά του, θα σου πει ο publisher, ξέρεις τι, θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ όμως. Έτσι λειτουργεί το game development. Όποιος δεν θέλει μπας, τα κάνει, δεν έχεις άδικο. Απλά δεν φτιάχνεις παιχνίδι, έτσι. Is in crisis. And in crisis, the first thing that you got to do is triage, right? You can't actually solve the problem immediately. So, from Sony's perspective, again, big company, they are thinking about risk, reducing it as fast as they can. And in PlayStation's case, right now, that means that they are not asking potential customers to break terms of service or to buy a game that they cannot fully use. And the reason there, well, in some cases, will be to minimize legal risk, to minimize bad press. And yes, they have got bad press, but that press could be worse. It means that they don't have to deal with Valve asking why they are processing even more refunds and, you know, potentially eating some costs there in terms of payment processing. But of course, it doesn't solve the actual problem, which is that for unspecified reasons, PSN does not support loads of regions when you sign up. But of course, Steam's... Η Larian, ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Το όνομα του Baldur's Gate έχει τεράστια βαρύτητα. Είναι ένα στούντιο το οποίο είχε και χρέη, είχε ιστορίες, να μου πεις οκ, ο κόσμος θα το αγόραζε αυτό το παιχνίδι, το Baldur's Gate. Άμα ήταν καλό παιχνίδι. Και είναι καλό παιχνίδι. Είναι άριστο παιχνίδι. Τώρα με το Helldivers υπάρχει ένα ρίσκο. Και δεν είναι... Εγώ πιστεύω η Arrowhead είναι πολύ πιο μικρό στούντιο από την Larian. Store, other than the locally, prohibited versions that are in China and Vietnam, Steam is global, so you just have a fundamental mismatch in platforms. Like remember, Sony sell game consoles. CD Projekt Red, παράδειγμα, CD Projekt αναπτύχει σιγά σιγά και χωρίς μπάστα, βγάζει παιχνιδάρες τώρα. Η CD Projekt έβγαζε πολύ καλά παιχνίδια. Έβγαλε ένα κακό παιχνίδι, το διόρθωσε όσο μπορούσε και απλά ελπίζουμε να βγάλει την επόμενη φορά επίσης ένα καλό παιχνίδι όπως έκανε πριν χρόνια. Το ευχαριστήθηκα, πέρασα καλά το Cyberpunk, έτσι. Αλλά πέρασα καλά με το Cyberpunk επειδή το φτιάξανε όσο μπορούσαν. Κατά τα άλλα, η CTPR φέρθηκε απέσια στον κόσμο, στο κοινό, στους fans, εντάξει. Κάνανε όχι borderline, scamming σε απίστευτο βαθμό. Ήτανε από τα χειρότερα περιστατικά στην ιστορία του gaming. Δεν έχει ξαναγίνει να δίνει refund τη Sony στον κόσμο τα παιχνίδια της. Ευτυχώς που το διορθώσανε. Και αν θέλετε την άποψή μου, η CTPR το διόρθωσε όσο μπορούσε γιατί δεν μπορούσε να αντέξει τις νομικές συνέπειες. Εγώ δεν εμπιστεύομαι τη CTPR και δεν την ξαναπιστευτώ ποτέ μετά από αυτό, σαν καταναλωτή. Ήτανε scammers άλλου επίπεδου.
They've never had to do PSN in such a way that it would support regions where they do not sell consoles, right? Or Και ξέρετε γιατί? Όταν τους τελευταίους μήνες το Cyberpunk πριν κυκλοφορήσει γινόταν χαμός στο ίντερνετ. Το Reddit είχε πάρει φωτιά, το Facebook είχε πάρει φωτιά, τα social media είχαν πάρει φωτιά, το YouTube, όλοι. Είχαν τρελαθεί όλοι, είχε γίνει cult το παιχνίδι. Βγείτε ρε μαλάκες και πείτε παιδιά ερεμήστε λίγο, ψηλάρετε. Κάντε λίγο damage control, κάντε λίγο control γενικά. Καταλάβατε. Ελέξτε το λίγο, μανατζάρετε λίγο. Όχι φίλε, το αφήσανε. Το αφήσανε να γαμηθεί, να σπάσει, να πάει στο διάολο τη μάνα το αφήσανε. Γιατί σου λέει θα κερδίσουμε από αυτό. Θα βγάλουμε τα λεφτά. Το θέμα όμως ότι έτσι στεναχωρείς το κοινό σου, στεναχωρείς ανθρώπους που ακολουθάνε. Δεν μπορώ να κάτσω παρόλο που πέρασα καλά με το. Πώς το λένε, με το Cyberpunk, χωρίς το μυαλό μου για μια στιγμή. Και εγώ πέρασα καλά με το παιχνίδι. Αλλά το παιχνίδι δεν ήταν αυτό που υποσχεθήκαν. Μπορεί όταν βγήκε να έπαιζε καλά στο PC, να ήταν μέτρια στις κονσόλες, να είχε πρόβλημα να κάνει, αλλά δεν είχε καμία σχέση με αυτό που υποσχεθήκαν. Καμία σχέση. Αυτό με εμένα μου αρκεί. Πιο καλά να βγεις στον κόσμο και να πεις ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το παιχνίδι και μέχρι εκεί φτάνει. Τι τους αφήσαν να γίνει cult? Περιμέναν όλοι ότι θα βγει το παιχνίδι του αιώνα. Καταλάβατε να σας πω? Λοιπόν, έπρεπε να τους γαμίσουν πατόκορφα και ας ψάχνανε μετά να βρουν λεφτά για το Cyberpunk 2. Το μεγαλύτερο σκάμ που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκάμ. Φοβερό σκάμ. Καταλάβατε θέλω να σας πω? Αυτό θέλω να σας πω για το CD, για το Cyberpunk. Και ας το έπαιξα και ας πέρασα καλά. Το παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση πώς είναι τώρα με όπως ήταν στην αρχή. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν το έπαιξα στην αρχή. Τι να κάτσω να το παίξω στην αρχή? Δεν είχαν το ίδιο παιχνίδι, διαφορετικό. where they maybe had people, say, signing up but just making fake accounts. Now, in that latter case, it was actually a negligible audience unless there was, some sort of additional problem with an account. So for Sony, it didn't really matter if you used a VPN to sign up. But now, the scale is larger, the potential... Το day before, ναι, αλλά ξέρεις, εγώ προσπαθώ να δω τώρα ίδιου βεληνικούς πράγματα. Δεν θα συγκρινώ τώρα αυτή την παπαριά του day before με το στούντιο πίσω από το Cyberpunk. Right, of, bad press or really bad customer service problems, that's much higher, and that's why they put a tourniquet on to stop the bleeding. But the structural surgery to fix this problem, that takes time, because it means changing on a technical level how PSN is working, right? So it very much is the tourniquet analogy. You put the tourniquet on and, okay, you've bought some time. That person needs to get to a field hospital or whatever, and then the tourniquet needs to come off, because as you know, if a tourniquet is on for too long, then you can very much get the bad blood and die. Their immediate stop the bleeding, reduce our liability problem, yes, that's been a problem, and they've... Γιώργο, δεν ακούω υποσχέσεις από καμία εταιρεία. Το παιχνίδι βλέπω όταν βγήκε και το Cyberpunk ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει. Οκ, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω ότι δεν ήταν κακό παιχνίδι. Δεν σου λέω ότι ήταν κακό παιχνίδι. Απλά το παιχνίδι δεν έχει σχέση με αυτό που υποσχεθήκαν. Αυτό αρκεί. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Καταλάβατε? Ήταν ένα παιχνίδι που κρεμόταν από μια κλωστή. Κυριολεκτικά κρεμόταν από μια κλωστή. Συνεχώς. Έπαιζες και το νιώθες το παιχνίδι καταραίει. Δηλαδή, τι να σου πω, εγώ διαφωνώ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αμαυρώθηκε από την κατάδια που έπεσε η CDPR από μόνη της. Στον ίδιο το λάκκο αυτό. Άμα δεν είχε σκάψει αυτό το λάκκο και έβγαζε το παιχνίδι στην κατάσταση που είναι τώρα και χωρίς να πει τα ψέματα και τις υπερβολές, το παιχνίδι θα ήταν σε πολύ διαφορετική φάση. Και θα το μετωπίζανε με διαφορετικό τρόπο όλα τα communities, τα gaming communities όλου του. Καταλάβατε να σας πω? Δεν μπορώ να δικαιολογήσω μια εταιρεία επειδή είναι από τα καλύτερα παιχνίδια, έχει καλό παιχνίδι και φοβερό παιχνίδι. Οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Ούτε μου λέει εμένα κάτι το ότι την πατήσανε. Δεν την πατήσανε παιδιά με τις κονσόλες. Ξέρανε πολύ καλά τι κάνανε. Το βγάλανε εκεί, το πουλήσανε εκεί. Είχαν πει πάρα πολλά ψέματα ότι παίζει πολύ καλά, ότι είναι πολύ σωστό, ότι παίζει άριστα στις παλιές κονσόλες. Είχαν πει ένα κάρο ψέματα. Να ικανοποιήσουν τους ανθρώπους στα κοστούμια που πληρώνουν που θέλουν να βγάλουν εκατομμύρια, να τους κάνουν να δώσουν τα λεφτά τους, να τους ικανοποιήσουν και αυτούς και στα αρχίδια τους για τον κόσμο που τα αγόρασε, στο παπάρι τους. Μετά για να μην τους γαμίσουν νομικά, καθίσαν και το διορθώσανε. Χαίρομαι πολύ. Τι να το κάνω όμως? Τι να το κάνω? Όπως αντιμετωπίζουμε με καχυποψία όλα αυτά τα στούντια τα οποία φέρονται άσχημα στο community τους, έτσι πρέπει να φερθούμε με καχυποψία και στη CDPR στο επόμενο Cyberpunk. Καταλαβες? Αυτό θα σας πω. They've basically solved that. But now they're left with a really bad fundamental situation that they were not ready for
Not technically, not in terms of public relations. And to tie our two stories together, what we essentially see is two companies having problems and not being in a position to give their customers or even their investors clear answers, clear explanations about why any of this is going on, and ultimately that just makes them look like clowns. It makes press, customers, and even investors trust them less. Yeah, I suppose it's... Εγώ άμα ήμουν ένα επενδυτής που ξοδεύει εκατομμύρια στο framework στη Sony και σε όλο αυτό το pipeline και ήξερα κάτι από games και ας πούμε ότι εγώ τώρα που ξέρω κάποια πράγματα, όπως ξέρετε κι εσείς, και βάζα 100 εκατομμύρια ήμουν επενδυτής στη Sony, θα έλεγα τόσο μαλάκες είναι. Μα καλά είναι τόσο μαλάκες, πού τα βάζω τα λεφτά μου. Πάνε καλά. that thing that I sometimes... Πού είναι τα παιχνίδια ρε μαλάκες, τι τα θέλετε ρε μαλάκες τα PSN login στο PC. in my head call stupidity at scale. It's the idea, I mean, you know how it is. A small group of people, they can work together and be, as a whole, more intelligent. If you just keep on adding people and departments and chains of command and more chains of command and processes and sign-offs, it's not just that your returns are diminishing. I think your returns are actually negative. So as you add people, you know, you can do more and you can do more, and then actually you suddenly start doing less and are more stupid. I think that's why a lot of this... Και τώρα βάλανε και δύο CEO, όπως λέει αυτός εδώ, βάλανε και δύο Chief Executives. Τι τους θέλει δύο? Corporate stupidity happens. Τέο, καλώς ήρθες στο stream. Γεια σου Τέο μου. Think of ants in an ant colony. The sort of macroorganism that is this corporation, it just hasn't evolved in a way where it can deal with these problems. At the very least, we all get to laugh about it, and I suppose mostly as PC gamers, we got freedom. We got freedom that they don't have. So that's it for today's video. Let me know though, what are your thoughts on this? If you... Bethesda's Starfield was generally a well-regarded RPG, but the game's 30 FPS target on consoles did lead to some upset players. The game's massive scope arguably justified that 30 FPS refresh, with only high-end PCs capable of hitting 60 FPS and higher frame rates. After some considerable optimization though, Bethesda has opened the floodgates on Series X consoles, allowing players to select from performance and visuals modes. Εντάξει, η διαφορά δεν είναι και τόσο μεγάλη. Δηλαδή στέκεται και στα 60. Μπορεί να έχει φάει λίγο hit στο performance, αλλά στέκεται. Along with a litany of target frame rates. So exactly how well do these new modes fare? Is 60 FPS really a possibility? Τι έδειξε εδώ? Is 60 FPS Exactly how well do these new modes fare? Is 60 FPS really a possibility? Τσίμπησες με 100 ευρώ μεταχειρισμένο. Τι λες, φοβερή τιμή. Δεν γίνεται χειρή. Φοβερό, καλύτερα δεν γίνεται. Players with a pretty dazzling array of options at first glance. We have two key modes, visuals and performance, along with display targets for 30 FPS, 40 FPS, 60 FPS. 60 Hz λέει, έχεις... Και VRR. And uncapped frame rates, with different availability depending on your display type and system settings. Plus, there's an on-off toggle for VSync to enable the possibility of tearing if you prefer. Let's start with untangling the visuals and performance modes. There's an obvious difference in terrain rendering between these two versions. Αυτές τις διαφορές στα renders δεν θα την καταλάβεις εύκολα παίζοντας όπως παίζει ο περισσότερος κόσμος. Ειδικά με τις τηλεοράσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε ενοχλήσει. These two versions. Starfield uses a procedural terrain system, and the settings here appear to differ somewhat. There's not necessarily a clear quality divide between the two here though. They just have differently sculpted and shaped terrain details. We actually saw the same split here between Series S and Series X at launch. There is, Το Series S, παιδιά, δεν πήρε 60 FPS, Καλά, έτσι δεν είναι. however, a consistent difference in ground clutter favoring the visuals mode. There's a greater volume of shrubs, small rocks, grass, and other little incidental details in the visuals mode, especially at a distance. It doesn't have a huge impact on the presentation, but it's definitely noticeable in my testing. I also noticed that some distant objects use lower LODs in the performance mode at a distance. And some texture MIPs are higher resolution in the visuals mode.
Probably the most significant difference here, though, lies in the resolution of the game's cube maps. Starfield makes use of frequently updated cube maps for reflections, and detail and clarity are much higher in the visuals mode. We can simply make out much more detail than in performance mode. At point-blank range on a flat reflective surface, neither gives an especially convincing result, but on undulating water or Στο S δεν έχει δώσει 60 FPS, όχι. Νομίζω δεν έχει δώσει. Πείτε μου αν κάνω λάθος. Από ό,τι ξέρω έχει δώσει μόνο στο X 60 FPS. Σιγά μην δεν είναι στο S 60 FPS. rougher metals, both modes Αλλά από αυτό που βλέπω εδώ πέρα η διαφορά, δηλαδή οι απώλειες που έχει φάει για να φτάσει τα 60 FPS είναι πολύ μικρές. Δηλαδή δεν έγινε κάτι φοβερό. Καταλάβατε. Δηλαδή, καλοδεχούμενο ας πούμε. Δεν είναι όπως παίζω το Warhammer Dark Tide. Δεν ξέρω πώς έχετε παίξει στο Xbox. Καμιά σχέση. Το 60 με το 30 είναι μέρα με τη νύχτα. Το έχουν καταχειρουργήσει το παιχνίδι. deliver passable looking reflections. Other basic visual settings appear to be matched between the two modes, or close to matched. Shadows are the same in my testing, for instance, with very similar detail and draw in. It's hard to get an exact match because of Starfield's constantly shifting time of day, but there's no visible difference to my eyes. There's no visible difference to my eyes. Πολύ καλό optimization. Starfield has crowd density selections available on PC, so I tried to evaluate crowd density across the two Series X modes. I didn't actually spot any real difference at all between the two settings, although obviously there's a lot of run-to-run variation here. I restarted my game between settings changes to ensure a correct result. Bethesda highlighted crowd density as one of the tweaks they made between the two modes, so I did expect to see a more substantial difference. Beyond any settings tweaks, Starfield reacts somewhat curiously when you actually change the game's visual settings. In some environments, especially on Mars, we see dramatic lighting changes when swapping between settings. Notice how bright and shiny everything is, with the lighting settling down over time. I believe the global illumination here is just taking some time to accumulate and display correctly when we swap out the settings. Indirect lighting can look incorrect or broken while this occurs because Starfield uses a real-time GI system, so the game can't just rely on GI bakes. The actual quality of the indirect lighting appears very similar between the two modes once everything has settled down. Resolution metrics do differ somewhat between the modes, perhaps unsurprisingly. The visuals mode comes in at a 1440p pixel count, while the performance mode clocks in at 900p. 900p, όχι ρε παιδιά. Αλήθεια. And both 900p είναι. appear to use VRS as well. I didn't spot any dynamic resolution in my testing, though Bethesda does mention it as a possibility, so it may be present in the game under load. Τι μαλακία είναι αυτή, γιατί επιμένουν με τα 900p. Και στο προηγούμενο Xbox, το Xbox One, 900p ήταν το Switch. But both visual modes appear just about equally sharp and detailed when you actually examine still shots, with both delivering a clear and 4K-like final image. I believe both modes are upscaling to 4K or close to 4K using FSR2 here. The game has plenty of FSR3, πότε? telltale FSR2 artifacts, including fizzle on particle effects, that suggest the technique. It is surprising that the performance mode is targeting such a high resolution though, as FSR2 becomes much more expensive at higher output targets. You would typically expect a lower final resolution for a 60 FPS targeting mode. The game's lower internal resolution in the performance mode does give the game a bit more of that characteristic instability at rest that we sometimes see with TAA-style techniques, though most of the time it's usually not much of a concern. We do occasionally find pockets of detail that don't resolve correctly with the 900p internal resolution, but it's not too common. In motion, it does become a bigger issue, with more obvious shimmer in the foliage here for instance, but I didn't find it distracting. All the testing thus far has been conducted at 60 Hz, with the visuals mode set to 30 FPS and the performance mode set to 60 FPS. Εγώ δεν πιστεύω ότι κρατάει κάτω τις κονσόλες AMD. Δεν το πιστεύω αυτό. Είναι μια οικονομική λύση, αλλά εγώ πιστεύω πως βγάλουν το FSR3 και μπει το AI στη μέση θα γίνουν οι κονσόλες πιο ισχυρές. Yes, but I did test them with other frame rate and refresh rate settings, and the modes appear to be identical with those settings as well. So these findings should apply equally to all permutations of the visuals and performance modes.
Starfield's performance with the new update is a little bit complicated. Let's start with the standout Τα 900p έτσι. Υποφέρει τα 900p. visual option here, the performance mode targeting a 60 FPS output. I've set the console to 60 Hz to test out most of the visual options here, though we'll get to 120 Hz in a few minutes. The good news is that this mode is indeed capable of achieving 60 FPS in a range of content. Interior combat encounters generally run at a flat 60 FPS. Στον εσωτερικό χώρο είναι πιο εύκολο να το With φτάσεις minimal αυτό. frame time deviations. Certain smaller scale environments, including the Mars and Neon cities, generally hit 60 FPS as well, though frame rate drops can occur occasionally. Planet exteriors also typically hit 60. Είναι situational τα drops. Είναι situational τα drops. It's not a perfect turnout so far, but the game is surprisingly close to hitting its full 60 FPS target. That comes with a big asterisk though. Δεν φτάνουν τα 1080 γιατί χρειαζόμαστε κι άλλο tech, ρε φίλε. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι όταν βγει το FSR3 και το AI θα μπει μπροστά, θα είναι πιο εύκολο να τα φτάσεις. Θα είναι πιο εύκολο. Aquila and New Atlantis, the two most complex city environments in the game, run much more poorly than the rest of the game content. We're typically in the 30s and 40s here, with some larger repeatable hitches in certain areas. It's not ideal, of course, but in my testing, these were the only areas that consistently failed to reach a 60 FPS target. The other parts of the game fare much better. If we keep the frame rate target at 60 FPS, but change to the more ambitious visuals mode, the game actually manages to come surprisingly close to the performance mode. In these two larger cities, for instance, we're still in the 30s and 40s, which is evidence the game is substantially CPU limited in these environments. Τα 40 και τα 50 και τα 35 frames χωρίς VRR είναι λίγο ταλαιπώρια. Άμα έχεις και VRR οθόνη που μπορεί να το τρέξει, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. In line with the performance of the PC code. Smaller scale interior environments can also hit and sustain 60 FPS, a pretty novel feat given that we are running the game with settings that are really intended for 30 FPS play. But larger interiors and planet-side environments exhibited more sustained performance losses that seem to stem from that much higher internal resolution, and often land in the 40s. These frame rate dips are pretty distracting on a conventionally refreshed display, with the performance mode landing a pretty sizable lead in these gameplay spaces. Stepping down to 30 FPS, we achieve a pretty solid frame rate lock in the visuals mode. Almost all content runs at a straight 30, which isn't a surprise considering the launch version of the game also managed to hit a solid 30 FPS. Any frame rate perturbations are typically on the smaller side, with the game dropping a handful of frames from time to time when traversing more complex city environments. There are more substantial dips here as well on occasion. Αυτό το λένε performance patch, ναι. Τώρα τι να σου πω. Ναι, από ό,τι φαίνεται οι εξωτερικοί χώροι υποφέρουν πάρα πολύ στο παιχνίδι, έτσι. Το FSR 3.1 είναι ήδη ρε φίλε, αλλά τι να σου πω. Εγώ πιστεύω θα το δούμε, εάν το δούμε σε αυτή τη γενιά θα κάνει μεγάλη διαφορά πάντως. Θα δείτε ότι άμα το δούμε σε αυτή τη γενιά θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. But it's otherwise smooth sailing. Likewise with the performance mode at 30 FPS. The general run of play here is identical to the visuals mode, with only Aquila and New Atlantis really posing a frame rate concern. Again, to the extent we are seeing dips here, they seem to stem from spikes in CPU load. I'd say this option is a little bit pointless then, given the near identical performance level and superior graphics in the visuals mode at 30 FPS. If we step up to 120 Hz output, a 40 FPS option becomes available. Και frame generation, τα πάντα, ό,τι μπορούν να βάλουν. Ό,τι μπορούν να βάλουν. Not just in terms of the frame rate target, but also in terms of the frequency of frame rate drops. Expect a more variable performance level in and around. Η κλιμάκωση εικόνας είναι, από ό,τι θυμάμαι, scaler, πώς το λένε, upscale method είναι αυτό. Βάζεις μικρότερη για να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο target που το έχεις ορίσει. Αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με. Αλλά είναι κάποιο scaling είναι γι' αυτό. Certain cities, with occasional performance problems out in the open world. The performance option here outperforms the visuals mode, but by a less obvious margin. Άλλη είναι αυτό. In the open world. The performance option here outperforms the visuals mode, but by a less obvious. Το frame pacing είναι υποφέρει. Χρειάζεται κι άλλο patch πάνω από αυτό. Margin than you'd expect. With both mostly hitting 40 FPS in typical play outside. Άμα το βάλεις και βάλει DLSS πειράζει, δεν νομίζω να σε πει. Όχι, δεν θα σε πειράξει. Τι να σε πειράξει. Ό,τι σ' αρέσει στο μάτι, ρε φίλε, βάλ το να παίζει.
A lot of the game's frame time inconsistencies are ironed out. Πολύ κακό frame time, πολύ κακό frame time έχει το παιχνίδι. Especially when the Series X is set to 120 Hz output. The key here is that Starfield's frame times are pretty reasonable, even when CPU limited, so a wobbly 35 or 45 FPS frame rate can feel quite consistent with VRR enabled. I can't show this to you directly on the current version of the game, but the first patch we were sampled completely disabled VSync. Δεν καίγονται ρε παιδιά κάρτες με αυτά τα πράγματα. Target when aiming for 60 FPS. You can see how flat that frame timeline is, accepting some more significant momentary hitches at times. The current version of Starfield on Series X runs with VSync at all times by default, and the VSync toggle that is available simply allows the game to tear in the very top portion of the screen, with a minimal effect on frame times. Finally, we can run the game with no framerate cap, though this option is only available to us when we are running the game at 120 Hz output with VRR enabled. Performance uncapped. Έχει uncapped mode. In smaller scale environments, 90 to 100 FPS seems achievable in the performance mode, with more moderate framerate gains elsewhere, and the same dips as we find without VRR, of course. In the visuals mode, the performance uplift when available is more moderate, and a large portion of the experience is still sub 60. Personally, I'd probably gravitate towards having a framerate cap over leaving the game uncapped, even on a VRR display. Βέβαια. Only because Starfield's significant frame time spikes are less intrusive with a lower typical frame rate. Playing the performance mode at 60 FPS with Υποφέρει το παιχνίδι, 20 υποφέρει. Hz output feels like a good sweet spot to me that provides the most consistent and most smooth overall experience, though I could see an argument for most of the other visual options available here. I think the latest Starfield patch is largely successful. The game performs at a high enough level at this point to work with a wide range of framerate targets, and the configuration of the two actual modes here is pretty sensible. VRR is helpful for sure, though a lot of content works well enough without it. Ultimately, expectations do need to be in check as Starfield. Πάντως το VRR, όσες φορές έχω ασχοληθεί με το VRR, σε οθόνη που είχα και δούλευε, κάνει διαφορά. Στο κάνει το παιχνίδι πολύ πιο smooth. Ήταν χρήσιμο. Αν μου άρεσε το Starfield, μ' άρεσε τόσο ώστε να ασχοληθώ. Το ξανακατέβασα τώρα που έχει βάλει το update για να παίξω πάλι. Δεν το θεωρώ ότι ήταν πολύ κακό. Μέτριο προς καλό αυτό. Is a pretty demanding game for mid-range and lower-end CPUs. But as long as you understand a locked 60 is off the table, you can get a good experience with higher framerate targets. Bethesda's visual choices on Series X consoles at least are fairly sensible and aren't overly confusing. The performance mode at 30 FPS does seem pretty much pointless, however, and it would be reasonable to block that combination. Δεν το χρειάζεται το 30 FPS performance, μαλάκια μου. My only real disappointment is that the Series S doesn't get any of the new visual options. I think that console plays perfectly fine at 30 FPS, but similar visual options really ought to be made available on Microsoft's junior current-gen console. Έχει δίκιο. There's room to degrade image quality in my opinion without ruining the game. Θα μπορούσες να βοηθήσεις, βέβαια. Απλά δεν ασχοληθήκανε με το Series S. So overall, Starfield's high frame rate console debut is successful. We can't quite get a locked 60 FPS, but we do get a healthy range of visual options to enable smoother Starfield experiences. If you enjoyed this video, please like, subscribe, and press the bell for YouTube notifications. Check out the Patreon. This is not just me trying to get you to clickbait and then not watch it. I really don't think Elden Ring's a good game at all. Αυτό είναι ένα βίντεο με έναν τυπά ο οποίος θεωρεί ότι το Elden Ring δεν είναι ένα καλό παιχνίδι. Και επειδή το συζητάγατε πριν και το λέγατε, ήθελα να δούμε και τις απόψεις του, ήθελα να δούμε και τι λέει και αυτός. Εσείς που ξέρετε περισσότερα για το παιχνίδι, να πείτε τι πιστεύετε. Εντάξει. It's a bad game. A really bad game. Let me explain. If you're new to my channel, definitely consider subscribing. I like to talk about nostalgic games and games that come back to life in a modern setting. Now, why am I talking about Elden Ring if that's what my channel's about? Well, Elden Ring in particular is coming from me, a nostalgic gamer who's actually coming in and playing. Of course, I play modern games, but
This one really bothered me, especially because it won so many Game of the Year awards. Έχετε πάρει Steam Deck κανένας? Elden Ring is considered by many one of the best games ever created, and one of the best games of 2022 without question. Except, I questioned it a lot. I really don't get it, and I'm going to explain why and where that comes from. So let's first start off with, how did I first hear about Elden Ring? Well, I was Έχεις Steam Deck, σκέφτομαι να πάρω ένα. actually staying overseas at a friend's house for some time, and he's a pretty avid gamer, and he was talking about, and he's much younger than me, and he was talking about how a new game is coming out and everybody's raving about it before it even came out. It was a lot of marketing hype towards it, and it was a game called Elden Ring. And Elden Ring, at the time, I never heard of it, and I didn't have the hype for it, but he was talking about it, and then I started looking it up, and there was definitely hype there, and he was ready to purchase it on day one. And he hyped it up enough to where I was like, you know what, I think I want to pick up Elden Ring too. It looks kind of interesting, and George R.R. Martin has a lot to do with the story. This has got to be a good game, and I'm jumping in on a fresh story, and I love good stories in video games, so I'm all in. I get Elden Ring, he gets Elden Ring. I had my laptop, so I would be able to play it there overseas while he had his Πώς του σέρνετε έτσι το παιχνίδι? huge desktop setup and ready to go. So I start up Elden Ring after installing it, and I didn't like it. Now, let me explain a little bit more why and where that comes from, and why my opinion is probably different than most others. Now, a little bit of background about Elden Ring. Elden Ring was developed by kind of like the same team that created Dark Souls, and it's kind of like in that intertwined. It's not in the same world, but it's kind of like the same like development methodology and how that gameplay is. It kind of tiered its way, from what I know, into Elden Ring. Now, Elden Ring's story was partially crafted by George R.R. Martin. Now, he had a lot to do with like the basics of the world and the story, but it was really the director of the game that took it from a gameplay perspective and developed it for Elden Ring, the video game. Δεν έχει ιδέα από From αυτός λέει πράγματα τα οποία είναι λάθος αυτή τη στιγμή. Τόση ώρα δεν μας λέει γιατί δεν του αρέσει. Ξέρω εγώ, πρέπει να δούμε γιατί του αρέσει. Δώσε του λίγο χρόνο, τι να πω. So now enough about the game, let's talk about what my initial impressions were. So I booted up the game, and I created my character, and then I started the story, which seemed kind of empty. It had some synopsis to it, but then when I start playing, the world itself seemed very empty. And then there were these things on the floor that would kind of drop like either hints, or they were just nonsensical statements that were made that you can find everywhere, because this game is online and a lot of people can leave their comments about the game like scattered all around there. But I didn't know that. It was day one. It was like launch date when it came out, and it had all of those comments. But I'm like running around and I'm trying to like figure things out and get a hold on the many things going on. Οπότε με λίγα λόγια μπερδεύτηκε και τον ενοχλούσε που δεν ήξερε τι να κάνει. In the way of where you need to go for most of the time, but as you're going, you're just trying to get a grasp on this beautiful looking world. Now the graphics are pretty impressive. Though I gotta be honest, graphics don't always do it for me. It's really interesting gameplay. So I'm learning the buttons, the mechanics, and just kind of going around. And then I encounter my first enemy after a few minutes and get killed instantly. Now I know this game is particularly hard, and it's known to be hard, and part of the challenge and part of the quote-unquote fun is to get past those difficulties and learn how to get better and then level up and all of that stuff. But it was just weird. These encounters that I had were just weird. It's almost like there's no reason on why someone would come and just start attacking me. It almost seemed like everyone I see is trying to kill me. That's so pointless, especially early on in the game, if I don't have some context around it. And the context around this game and why things are happening. Το παίξε σε laptop και είναι και λίγο στόκος. But you're trying to actually engross me in this world early on. And the Dark Souls type of games and those type of games I've never been involved in, or I've never been a real fan of, because I haven't really played them that much. I actually have Dark Souls for PlayStation 3, but I never even touched it. I actually got it for free.
And I felt like empty. Like, I like a story. Like playing, for example, God of War Ragnarok or the other God of War that came out for PlayStation 4. The story builds you in, it builds the drama, it builds the emotion. Μπορεί τα frames να είναι τόσο άσχημα μόνο στο recording και όχι στο gameplay. Άμα δεν ξέρει πώς να γράψει στο laptop, δηλαδή μπορεί το laptop να το πέσει καλά το game, απλά το recording να ήταν choppy. Παίζει και αυτό. As you go and start doing your action set pieces, and you're not always, you know, fighting and doing all of that. There's enough set pieces to where you actually are more involved and more engaged in the story and the gameplay, because the gameplay is amazing too. Not to say that Elden Ring's gameplay isn't amazing. It's got its pros, but it's... Εγώ ήθελα να πω αυτό, δηλαδή, στην κουβέντα με τη σύγκριση με τον God of War, η σύγκριση με τον God of War πού βασίζεται? Κοιτάξτε παιδιά, δεν μπορούμε, κοιτάξτε να δείτε, okay, μπορεί να λέει κάποια πράγματα τα οποία είναι μαλακίες, να είναι λάθος, αλλά οφείλουμε να σεβαστούμε, πώς να το πω, δηλαδή οφείλουμε να δεχτούμε το ότι σε κάποιον άνθρωπο δεν του άρεσε το παιχνίδι ή κάτι τον ενόχλησε, δηλαδή δεν μπορούμε να τους θεωρούμε όλους αυτούς οι οποίοι πιάνουν ένα παιχνίδι, όπως και εγώ δεν ξέρω από Elden Ring και από From, δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρούμε όλους αυτούς που πιάνουν ένα παιχνίδι ότι πρέπει οπωσδήποτε να το εκτιμήσουν. Καταλάβατε θέλω να σας πω. Δεν γίνεται αυτό. Definitely got its cons. It's really, at least from early on, from my perspective, I don't get it. I really don't. And if you want to build in new players to actually enjoy this type of gameplay, it's got to be a little... Δεν νομίζω ότι προσπαθεί να φέρει καινούριους παίχτες. Δεν νομίζω ότι προσπαθεί να φέρει καινούριους παίχτες στο universe αυτό, η From. Νομίζω ότι προσπαθεί να βγάλει το παιχνίδι που χρειάζεται για αυτούς οι οποίοι θέλουν να παίξουν τέτοια παιχνίδια. Καταλάβατε? Θέλω να σας πω. Νομίζω ότι θέλει να βγάλει ένα παιχνίδι το οποίο προορίζεται για αυτούς οι οποίοι παίζουν αυτά τα games. Όπως η Larian έβγαλε τον Baldur's Gate που είναι για αυτόν τον κόσμο. Έχεις δίκιο, sorry, σιγάρε Μάριο, δεν έγινε τίποτα. Δεν πήγαινε καν σε σένα, γενικά το λέω. A little bit more approachable, and I just was bored, unbelievably bored with the vast, quiet, nonsensical world that I was dealing with. Now let's talk about the difficulty. Yes, I mentioned that I loved the story and like... Λέει στο Σονάκιας, δεν ξέρω. Μπορεί. Action games like Spider-Man, Miles Morales that Αχ, λες, PC. The stories get you engaged, the Δεν ξέρω. gameplay is great, but it all has a nice flow to it. Even though, for example, Spider-Man, Miles Morales is an open world game and you can do so many different side quests, you're still led on to a path of like... Τι recordings είναι αυτά ρε παιδιά το PC του? Going from there. Whereas Elden Ring, yeah, you have motivations, but everything is so boring. It's just a boring game. It's laid out very boring. I'm not even going to say hard. Μαριό, εγώ νομίζω ότι για να ασχοληθεί κάποιος με ένα παιχνίδι και να καταλάβει καλά τι γίνεται στο universe της From, πρέπει να έχει ασχοληθεί χρόνια, να έχει ψαχτεί, να έχει δώσει χρόνο ρε παιδί μου, να έχει δώσει μελέτη. Δεν γίνεται παίζοντας ένα game να καταλάβεις τι γίνεται. Αυτός τώρα το κοιτάει τελείως επιφανειακά και το βλέπει σαν έναν casual gamer που το πιασε. Καταλάβατε? Και πάλι όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει ο developer ο ίδιος να το σεβαστεί. Δηλαδή σαν developer, άμα θέλεις να παίξει ο κόσμος σου τα παιχνίδια, βασικά δεν θέλει η From δεν τους ενδιαφέρει άμα θα πάνε καινούργιοι παίχτες. Δεν νομίζω. Προορίζεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό το παιχνίδι αυτό. Actually turned me away from this game. It was the fact that I found it very boring. Now, speaking of difficult. Δηλαδή δεν θυθευόνισω μαζί του. Δηλαδή το θεωρώ και εγώ βαρετά πολύ. Μόλις έκανα 15.000 φορές να σκοτώσω τον Κινησίρο και μετά τον σκότωσα στο Sekiro, μετά δεν ήθελα να συνεχίσω καν το παιχνίδι. Δεν ξέρω, δηλαδή είμαι εγώ έτσι. Απλά θέλω το παιχνίδι να ρέει. Δεν θέλω να έχω σκαμπανεβάσματα. Έχω σκαμπανεβάσματα στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, ιστορίες. Δεν θέλω και όταν παίζω ένα παιχνίδι να μου βγαίνει πίστη. Έτσι είμαι εγώ. Αν νιώθει και αυτός έτσι, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Being a nostalgic gamer and a gamer that has been playing games since the mid-80s, there was a game for Sega Master System called R-Type. And R-Type was a game which is a shoot 'em up. And it wasn't much story into it. Like you pop the cartridge in the Sega Master System and you literally are a spaceship, start shooting everything, and pretty much that's it. And it gave you 3 lives and a 1-hit kill. So you had to do everything perfect. And let me tell you, so many bullets flew around, you were like lucky just to get past a few levels. Ναι, πολύ δύσκολο παιχνίδι. But the game itself and the gameplay and everything involved was fun. Like I could see myself just...
Νομίζω ότι είναι λίγο και να λέει ότι είναι κακό παιχνίδι. Μπορεί να είναι και λίγο ότι αν βγάλουμε και τα views, ξέρεις. Playing it, get a little bit further, recognizing the patterns, and then just going. But it wasn't impossible to enjoy the game. Did I ever beat it fairly without a cheat code? No, that game was really hard. But it was fun enough to where I would want to try. And because it got you in quickly, and you knew kind of what you were doing from the get-go, to me it was more enjoyable. And then like the stuff that you would get, like the special guns and everything that you would have, was so cool that I actually found that game to be one of my favorite games, despite the fact that it was unbelievably hard. Elden Ring, I couldn't get invested enough in that boring world or boring intro to even care about it. Now, η προσυπεράσπιση του, χωρίς να θέλω να μειώσω το Elden Ring, καταλαβαίνω την αξία του, έτσι. Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι είναι πολύ βαρετό σαν παιχνίδι. Με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικό context. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούν με αυτό. Κάτι θα εννοούν. Δεν ξέρω γιατί επιμένουν κάποιοι. I spoke earlier about my friend who bought it and was super excited about it. He would spend night after night after night playing Elden Ring. Αν χρησιμοποιείς τα εργαλεία, ναι, το έχω ακούσει αυτό πολύ. Ότι πρέπει να φαρμάρεις αρκετά και να χρησιμοποιείς αυτά που κάνεις και που σου δίνει. Και άμα το κάνεις, τότε το παιχνίδι θα είναι πολύ πιο εύκολο. Εμένα το Sekiro μου βγήκε η Παναγία να φτάσω εκεί που φτάσα. Και μετά απλά βαρέθηκα, λέω δεν θέλω άλλο. For hours because he had a day job. So at night he'd come in, lock himself in his computer room and play for hours. Absolutely loved the game. Could I see what he liked? No, it just didn't appeal to me. Now everyone's got a different opinion, but if there's someone out there that can see that the fact that this game, at least for someone who's new, έχει την εξερεύνηση του Breath of the Wild, δεν καταλαβαίνεις, ναι. unbelievably bored, it's horrible. Now adult Μ' άρεσε πολύ το Breath of the Wild. to deal with this. I'm Προσωπικά πάρα somebody πολύ. who Και δεν ήταν actually και το loves πιο εύκολο my παιχνίδι. Steam Deck, and I love my PlayStation Vita because it allows me to play a game, play it for a few minutes, and then put it away. And yes, this game does work for Steam Deck, so maybe I'll try to give it more of a shot, but there's so much patience I have to have because being a busy guy, working on videos, then having a day job, which is completely different from YouTube, because I don't make money off of this channel. I do it for fun and for you guys. There's a limited amount of time that I have, and I do appreciate my sleep. I am not losing sleep over. Νομίζω καταλαβαίνω γιατί λέει για την εξερεύνηση του Breath of the Wild. Και το Breath of the Wild ήταν ένα πολύ open παιχνίδι. Κατάλαβες, δηλαδή δεν σου εξηγούσε. Δεν σου εξηγούσε πολλά πράγματα. Έτσι, και ανακάλυπτε συνέχεια πράγματα. Μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να πούνε σε αυτό το θέμα. Το έχω ξανακούσει για το Breath of the Wild, δεν είναι η πρώτη φορά. Για πολύ κόσμο να το αναφέρει το θέμα του open world. Για το context το οποίο αναφέρεται αυτό. For a game that I find absolutely boring, when I've got a backlog of games that are actually fun and engaging. Δεν νομίζω ότι γίνεται απευθείας σύγκριση με το Breath of the Wild. Δεν νομίζω ότι αυτό ψάχνει να πει. Ποιος το είπε πάνω. Κάποιος το είπε από εσάς. Ο Σύφης το είπε. Δεν νομίζω ότι γίνεται απευθείας η σύγκριση. Because after all that media hype where all the channels talk about how wonderful this is, and when the Steam Deck came out, I was like, oh, it can play Elden Ring. How amazing. No, I don't care. Now, I've actually been putting up on this video gameplay of me like playing Elden Ring and being stuck in this one particular spot over and over again. That's not bad, but my problem with it was not the difficulty of like this spot. It's the fact that it makes no sense on why I'm getting attacked by this huge monster that comes out of nowhere or the guys with arrows. It made no sense. And the fact that their accuracy with the arrows is unparalleled, like, holy cow, they'll never miss if you're coming. They'll never miss. You have to constantly dodge, and it's what, like, there's hard and then there's ridiculous, and that is just ridiculously hard, and there's no point to it. It doesn't seem like there's any logical value on why they would have to make it that difficult. And it's almost like because they just want you to play it and actually extend the life of the game, because if you have to do it over and over and over again, and Elden Ring, from what I hear, is a pretty long game anyway, I couldn't get into it. And even if this had an easy mode, I'm just not into the world, and it didn't do any proper world building.
that got me into it. And I've given this game plenty of chances. It's not just like I played it once and I was done. Άμα είχε easy mode θα το έπαιζα κι εγώ. Έχουν βγάλει και κάτι mods που το κάνουν easy και καλά. Αλλά οκ. Θέλω να πω, βαριέμαι, απλά. With it. I would come back to it because you keep hearing all these channels and all these YouTubers like, this is the greatest game ever created. This is so awesome. And I'm like, I just don't see it. Graphically, fine. I mean, it looks great. It runs great on my computer as well. But I don't get it. Now, again, I have a feeling that a lot of the reason why I can't get into it, and maybe most people can, is because I don't have the time. Είναι η κλασική φάση όπου φτιάχνει ένα ολόκληρο βίντεο το οποίο κρατάει 20 λεπτά για 15 λεπτά, δεν ξέρω πόσο είναι, απλά για να μας πει ότι δεν μου αρέσει το Elden Ring για 2-3 λόγους. Θα μπορούσε να γίνει όλο σε 3 λεπτά. Time that I used to have when I was much younger. But I'm also someone who's an older gamer, and when I play modern games, I do like to have just kind of that world building. I do like to have a more pick up and play style. It can be complex, but if it gets too complex, it's not that I can't get into it or I can't figure it out. It's just that it's because my time is so limited, because I have so many things that's going on. I don't feel like this game earns. Δεν είναι, κοιτάξτε, αυτό που λέει τώρα δεν έχει άδικο, ρε φίλε. Έτσι ακριβώς νιώθω και εγώ. Δηλαδή, όταν η ζωή σου είναι ήδη φορτωμένη με 1002 πράγματα, δυσκολεύεσαι να πεις ότι θα κάτσω να παίξω. Έχω μόνο 1-2 ωρίτσες και τώρα θα κάτσω να φάω αυτές τις 2 ωρίτσες να κάθομαι στο ίδιο σημείο του χάρτη για να με βαράνει το χρόνο. Δηλαδή, είναι το κοινό της From πολύ συγκεκριμένο, ρε φίλε. Είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν την υπομονή, έχουν το χρόνο, έχουν τη δυνατότητα να πούνε ότι ξέρεις τι, είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν από πολύ μικρή τέτοια παιχνίδια, οπότε και να μην έχουν πολύ χρόνο τους βγαίνουν λίγο πιο natural, καταλάβω θέλω να πω. Δηλαδή μπορώ να τον καταλάβω σε αυτό και εγώ έτσι νιώθω. Ότι κοίταξε, δεν έχω απλή το χρόνο στη ζωή. Καταλάβατε, δηλαδή θέλω να κάτσω να παίξω 2 ώρες, θα βάλω να παίξω ξέρω εγώ, το τάδε, δεν ξέρω. Τώρα αυτές τις μέρες παίζω το Wrath, το Iron of Ruin, τη 3D Realms. Εντάξει, ρέει το παιχνίδι, 2 ώρες παίζω. Τώρα, άμα είναι να κάτσω 2 ώρες να κάθομαι στο ίδιο σημείο, με βαράνε το ξύτος και πεθαίνω και μετά πάω για ύπνο κλαμμένος. Είναι συγκεκριμένο το κοινό. Είναι όπως είναι αυτοί που παίζουν Baldur's Gate, από τη Larian, είναι όπως αυτοί που παίζουν Call of Duty, είναι και αυτοί που παίζουν From. Καταλάβατε. My attention, and it doesn't. So, all in all, the marketing and friends hype, yeah, I fell for it. But at the end of the day, this. Δεν είναι για αυτούς τους παίκτες που έχουν χρόνο και υπομονή, δεν έχω τίποτα τα δύο. Ακριβώς έτσι είμαι κι εγώ. Ο χρόνος που έχω πάει στα streams, μέσα στη μέρα έχω λίγο για να παίξω. Δεν έχω ούτε την υπομονή ούτε τον χρόνο. Και να είχα τον χρόνο θα τον έδινα σε κάτι άλλο που θα με ευχαριστούσε εμένα πιο πολύ. Σέβομαι απόλυτα. Είναι εκπληκτικά παιχνίδια. Είναι φανταστικά. Το Sekiro ήταν φοβερό το συναίσθημα όταν έφαγα τον Genishiro μετά από 65 tries. Αλλά δεν θέλω να το ξανακάνω. Και εκεί το σταμάτησα. Μετά από 4-5 bosses λέω παιδιά δεν θέλω. Δεν έχω καμία όρεξη. Εντάξει. Απλά. Game is not for me. And it might not be for you either if you're anything like me. Let me know what you guys think, and I imagine that I'm gonna get slaughtered in the comments. But let me know what made you like the game. What made you, if you do like Elden Ring, what made you kind of like jump into it and really appreciate it for what it was? Or were you like me, where you're like, Μην το συγκρίνω με το Sekiro, όχι, δεν το συγκρίνω με το Sekiro, αλλά όλα αυτά είναι μια κατηγορία, είναι μια οικογένεια από μόνα του. Έτσι δεν είναι. Κάπως έτσι. And welcome to another video, and today I wanted to kind of make a. Απλά θα σας το πω ότι πολύ συχνά μου αρέσει να βλέπω βιντεάκια από μικρούς YouTubers. Αυτός ο YouTuber έχει μόνο 500 subs. Έτσι. Όπως και εγώ είμαι μικρός. Εντάξει, τι έχεις 500 YouTube subs, τι έχεις 4.500 subs, το ίδιο πράγμα είναι ουσιαστικά. Άλλο να ψετε 100.000 subs, καταλάβω να σου πω. Οπότε, καμιά φορά βρίσκεις κάτι διαμαντάκια. Τώρα αυτά τα βίντεο που βάζω δεν το έχω ξαναδεί. Broad view video just about the games, just about the game industry in general, because we've had some really hard and heavy-hitting news in the last week with, you know, more layoffs between various different companies. Αυτό το βίντεο το όνομά του είναι γιατί η βιομηχανία των παιχνιδιών πεθαίνει, καταστρέφεται και φθόνο στο χρήμα λέει κατέστρεψε τη βιομηχανία.
companies, but Microsoft, and now it looks like Square Enix as well is going to be suffering some more layoffs. We've had this whole situation. Last week was like one of the most tumultuous weeks for video games and the video game industry in quite some time. Like 2024 has been a real shit show of a year for video games. Δεν έχει άδικο. Το 2024 ήταν λίγο μαλακία, έτσι δεν είναι? Το 2024 δεν πήγε καλά σαν στο gaming. Το 2022-2023 πήγε καλά. Μες στον κορονοϊό πήγε καλά. Το 2024 δεν πήγε καλά, παιδιά. Υπάρχει fatigue, μάλλον, κούραση. Just for the industry in general, but last week really fucking took the cake hard. So last week, at the tail end of the weekend, before into the weekend and beginning of last week, we had the whole situation with Helldivers and everything going on with that. And you know, still at the time of recording this video, there are 170 plus countries that new players cannot buy Helldivers because of this situation. Like, that's fucking ridiculous. On the flip side of that, then we had like all that seemed like it was clearing up. We're like, okay, we can get back to, you know, business as usual. And Microsoft decides to Τώρα shut πήγε down. το 24, έχεις δίκιο. Θέλω να πω από πέρσι το Σεπτέμβριο περίπου, καταλαβες. Νομίζω οι ιδέες, παιδιά, θα λυθεί το πρόβλημα όταν το AI θα αρχίσει να μπαίνει στο gaming pipeline, development pipeline πιο γερά. Με σωστό τρόπο όμως, 4 studios, 3 of which I'll argue you probably could have seen coming at some point, and one that is a real god honest surprise, man. Like Tango Gameworks, and nobody had that on their 2024 bingo card, let's put it that way. And it still doesn't make sense. Like, to me and to pretty much everybody out there, it makes no sense why anyone would shutter that studio. And so as we see, the industry is just blowing up. It's Κλείσανε το στούντιο γιατί δεν έβγαζε λεφτά. Το έχουμε ξαναπεί. Everything is going sideways with it, and I wanted to talk about it in more of a Το broad Rebirth δεν είναι τόσο καλό παιχνίδι, ρε εσύ. than what I've been doing. Θα το So παίξω this κάποια is going στιγμή. to cover Sony. This is going to cover Microsoft. This is just going to cover the industry in general. What's going on with it? Why it's blowing up? Why everything seems like shit right now? And you know, Μαλάκα, γιατί όλοι και οι YouTubers κάνουν τεράστια intro στα βίντεο τους. if you're tired of it, what you on the other side of this video can do to maybe Θα μου πείτε, Γιώργο, και στο ίδιο κάνεις, some okay? of the issues in the games industry. Obviously, I just went over the Sony thing. We had Microsoft shuttering 4 studios, that being Tango Gameworks, the developers of Redfall, Arcane Austin, Alpha Dog Studios, or Alpha Dog, I believe it's Alpha Dog Gaming, and they Δεν ενδιαφέρει κανέναν η Alpha Dog. misrepresented the name of that in the email. And it's important to note, Matt Booty sent out an email announcing that these studios were going to close, which is really fucking shitty. And then one of the other teams in there was going to be rolled in to be a support developer for the Elder Scrolls Online, a 10-year-old MMO, which is, you know, still kind of a slap to the face. The biggest thing people are pointing out, the two things, number one, Tango Gameworks does not make sense to close. This was Microsoft's only Japanese developer. This is a company that for No the rest last for the 10 wicked, to ναι, 15 ναι. plus years, they Το have βάζω been out on pink stage αυτό. saying they are pushing and pushing and pushing since the 360 era to get more Japanese focused games on the Xbox. And so when you finally have a studio that's in Japan, it makes absolutely zero sense to shut that studio down. And again, the studio that produced your best reviewed game of last year. I'm not going to say best selling because it wasn't clearly, but best reviewed game of last year being Hi-Fi Rush. It makes Και το V-Rising είναι πολύ καλό παιχνίδι. like I don't have an answer Και το for it. V-Rising είναι πάρα πολύ Most καλό. people in the gaming Τουλάχιστον world don't αυτό have που an βλέπω answer και for αυτά why που that λένε, έτσι, studio δεν έχω closed, παίξει and ακόμα. it's fucking insane. The Arcane Austin is not really a surprise, although the surprise Και θα δείτε ότι here το is the Indiana double Jones speak πολύ now, πιθανό να μην which, είναι καλό you know, παιχνίδι. people have been pointing out Το for a Indiana little while Jones. that Phil Το Spencer Hellblade μπορεί να είναι talks καλό out of both παιχνίδι, αλλά sides δεν of θα his πουλήσει. mouth, but this is Το one of the Indiana biggest Jones αμφιβάλλω ότι θα είναι examples. καλό παιχνίδι. A year ago, he was on Kind of Funny right after the disastrous launch of Redfall, saying, you know, basically, and I'm paraphrasing here, but saying that they would not shutter a studio, they would not shutter that studio for the failure of Redfall, and they want to, you know, nurture an environment where creativity is possible. Flash forward to a year later, hey, we're just fucking closing that shit down. Sorry, it's over. So he just looks like a fucking liar at this point. I think Phil Spencer has a lot to answer for
right now. And for Microsoft camp, he needs to go up to Satya or whoever and higher up that is the person probably making some of these ass backwards decisions. I don't think it's Phil Spencer. I don't think it's Matt Booty. And I don't. Μπορεί να έχει δίκιο, παιδιά. Ο Phil Spencer έχει αφεντικά από πάνω του επίσης. Καταλαβαίνω ότι είναι ο spokesperson του Xbox, του Microsoft Gaming Division, αλλά είναι απλά ένα spokesperson και τίποτα άλλο. Έχει ανθρώπους από πάνω. I think it's Sarah Bond. I think it's people hired Όπως και η Sarah Bond. looking at this division going, okay, we own Activision and Blizzard right now. It doesn't make sense for us to make all this shit exclusive. We want to make as much money as possible. They had the bean counter sit and count everything up. They gave them the numbers. They ran all the numbers and said, why are we operating the Xbox division the current way we are? We're losing money. Let's just put everything everywhere. And that's what you're seeing. You're seeing every... Νομίζω ότι αυτό γίνεται από τη Microsoft για να προσπαθήσει να δώσει το δυναμικό τους και τα χρήματά τους, το budget τους σε παιχνίδια τα οποία θα μπορούσαν να πουλήσουν περισσότερο στο μέλλον. Δεν είμαι σίγουρος αν το Game Pass θα βοηθήσει τη Microsoft τελικά όσο βοηθάει εμάς. Νομίζω το Game Pass δεν ήταν φοβερή ιδέα. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν η καλύτερη ιδέα. Για μας ναι, για τη Microsoft συγκεκριμένα δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη ιδέα. Γεια σου Hostly. Everything being put everywhere right now. So, and it's only going to continue, right? Like it's only going to continue. We saw the test in these 4 games: Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush, and Sea of Thieves. All were extremely successful on the other platforms that they launched on. What does that mean? You're going to see more of these games. Up until a week ago, before these studio closures, I would have told you, like, hey man, I don't think you're ever going to see Halo on PS5. I don't think you're going to see Gears of War or Forza Horizon on PS5. Now Και να που το συζητάνε. Για να έρθουν τα παιχνίδια στο PlayStation. Να που το συζητάνε. Να πάμε Phasmophobia, να το δούμε, ναι, μέσα είμαι. Καμιά μέρα. Αυτές τις μέρες δεν παίζω πολύ VR γιατί έχω ζαλιστεί πολύ. Έχω καεί και ζαλίστηκα, αλλά να το δούμε. After that, anything is fucking possible. Like, they clearly, somebody is at the driver's wheel of Microsoft right now, the Xbox gaming division of it, and that person is no longer Phil Spencer. And I wouldn't be surprised if by the... Λες. Να είναι απλά το image ο Phil Spencer. Μπορεί να έχει δίκιο ότι πας. end of this year, you start seeing some people leave and or retirements. Like, I could totally see Phil Spencer by the end of this year being like, you know what, I'm out. Take his money, whatever. I mean, I know he's a relatively young CEO, or he's not a CEO, but he's a relatively young higher up in that position than some of these other companies. But he could probably totally go retire if he wants to. He's paid a lot of money. Πότε έδωσε Dragon Age Epic? Some of the other ones, like, they'll find jobs elsewhere, like Matt Booty, he'll find a job elsewhere. Sarah Bond, she'll find something else. I think you're going to see a lot of that. I think you're going to see a complete restructuring, as we clearly know now that the plan is to change Xbox into Microsoft Gaming. We talked about it on podcast 570. Από σήμερα θα μπορώ να το πάρω. Το έχω βέβαια. And that's clearly the case right now. We've seen some internal scuttle going around, some of these news articles, you know, anonymously being reported that, hey, it's going to become Microsoft Gaming. And I think with that corporate restructure of such a popular division, such a big division as Xbox is, I think you're going to see a complete restructuring, and a lot of people are going to leave over this. Because again, it's not the Xbox that it was, and they're trying to change it into... Δεν αποκλείται να έχει restructuring. Ειδικά όταν θα έρθει η επόμενη γενιά. Μπορεί να μην γίνει τώρα, αλλά δεν αποκλείται να γίνει στα επόμενα χρόνια πριν έρθει η καινούργια κονσόλα. Η οποία δεν πιστεύω ότι θα έχει σχέση με τις παλιές κονσόλες. Με την κονσόλα που έχουμε τώρα. Πιστεύω θα είναι κάτι άλλο το Xbox. Something else. They're trying to take this existing way and going, well, that didn't work for us, so we're going to move it and transition it to this instead. And we'll see if that works for them. I mean, clearly it's working selling games on other platforms. They're not going to just do that as a one-off. When that's sold, they're going to continue it.
And we also know that Game Pass is stagnant. Game Pass is just not doing it in the way that it was originally pitched. And we knew there was going to be a ceiling for this service. Κρίμα που το μικρόφωνο του ακούγεται τόσο σκατά. I think that has a lot to do with why you're seeing Microsoft kind of come in and aggressively take over the Xbox division. Χαμός γίνεται, Hostly. Όταν λέμε ότι γίνεται χαμός, χαμός. Microsoft Gaming, which is clearly what they're going to do. But I don't want to be all doom and gloom on Microsoft. I mean, there's still some things here. You know, today it was even pretty much confirmed we're going to see a new Doom at E3, or at their showcase, you know, quote unquote E3 in June. That's cool. I fucking love. Το Assassin's Creed είναι λίγο μαλακία και είναι και λίγο woke χωρίς λόγο να είναι woke. Δηλαδή, τι να σου πω. Να θες να είναι κάτι woke, να το κάνεις με κάποιο σκοπό, με κάποιο purpose. Τώρα χύμα τελείως το κύμα, έτσι απλά για να φαίνεται. Doom, and I loved Doom and Doom Eternal. I cannot wait for this. They'll have some tricks up their sleeve. I think you're going to see Gears 6. I think if, and it's been rumored for a long time, but if this Gears collection exists in any form, this is the time you see it, and it comes out this fall. Because there's no fucking way Gears 6 is coming out this fall. That's a while from now. I'd say if they show off Gears of War, it's still at least 2 years away. That's my opinion. But you know, they still have some tricks up their sleeve. I mean, there's still plenty more Fable they could show. Hopefully they de-uglified that main protagonist, because holy shit, she looks like she got hit with a bag of bricks or something. But anyways, I digress. That's Microsoft. Sony is in a weird situation right now as well, where they're clearly trying to tip their toes into PC gaming and putting their games on PC. So, you know, we're going. Νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει το στάδιο της δοκιμής στη Sony. Νομίζω τώρα πια δεν βάζουν τα δαχτυλάκια τους να δοκιμάσουν το νερό, αν είναι κρύο ή ζεστό. Έχουν χωθεί ολόκληροι. Ολόκληροι έχουν μπει μέχρι τη μύτη στο PC. We are being perpetually pushed forward into an industry, an ever-changing industry. It already is, but we're being pushed forward into an industry where there will not be exclusives anymore, probably except for Nintendo. Like, I don't think you're all of a sudden going to see Mario coming out on an Xbox or a. Και συμφωνώ 100%. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν exclusives 2024. Όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό το δράμα γίνεται για τα γάμο exclusives. Κανένας λόγος δεν υπάρχει να υπάρχουν exclusives. Έχω βαρεθεί να βλέπω ανθρώπους 35-40 χρονών να τσακώνονται για το αν πρέπει κάποιος άλλος να μην παίξει ή πρέπει να παίξει ένα παιχνίδι. Hostly με το donation 543, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε. Εκτιμώ το donation. Σε καινούργια games πάει και τέτοια, να σκαλά Hostly. Ευχαριστώ. PlayStation, because Nintendo can afford to not do that. Nintendo exists in its own vacuum, so I'm not even talking about Nintendo other than the fact that they pushed off the Switch 2 until probably next year, and that's fine. Like, they're Nintendo, they can do whatever the fuck they want. They know you'll buy it, so who cares? Το τελευταίο Paper Mario που πήγα το 19 ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει ποτέ μου. Sorry, φοβερό. Φανταστικό παιχνίδι. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Χωρίς exclusive δεν υπάρχει λόγος κονσόλας, exclusive δεν είναι αυτό ένα λόγο ύπαρξης. Όχι, μπορεί να υπάρξουν τρόποι να αγοράσει μια κονσόλα. Είμαι σίγουρος ότι θα τους βρουν άμα θέλουν. PlayStation, though, Sony, they have an uphill battle as well with all the PC stuff. Obviously, the Helldivers issue was a huge disaster for them. They reverted that within 24 hours, but they are clearly pushing that mandate for Ghost of Tsushima, which is their next PC port. It sounds like God of War Ragnarok is going to be the next PC port after that. Again, their PC ports have been incredibly Έρχεται το Ragnarok με τα μπούνια, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα έρθει. Successful. The only thing is they're a couple years behind when these games come out on console, and maybe that's the correct strategy for them. I don't know, because PC gamers, they'll wait. You know, clearly we see them waiting and they're buying. Παιδιά, η Square Enix έχει πρόβλημα, δεν βγάζουν. Το exclusivity δεν βολεύει κανέναν, μην τους ακούτε. Κανέναν δεν βολεύει πια το exclusivity, δεν βολεύει τη Microsoft, δεν βολεύει τη Sony και έχουν κλειδωθεί. Έχουν τα δεσμά του exclusivity που έχουν δημιουργήσει μόνοι τους τα τελευταία 30 χρόνια και δεν ξέρουν πώς θα τα σπάσουν. Δεν βολεύει κανέναν τους το exclusivity, ούτε τη Sony ούτε τη Microsoft. Γι' αυτό τα πουλάνε όπου μπορούν.
these ports when they come out because they do pretty well. But at the same time, you know, it's everything is so questionable in the games industry right now. There's no clear path forward as there usually is. When it comes to Microsoft, I'll say this: at the beginning of the year, I made this statement on the podcast and I made this statement on the channel that I made a decision at the beginning of 2024. I'm not buying physical media for the Xbox anymore because clearly they're getting rid of that. Their next system will be a digital only system. We already know that. And so why am I buying discs for a system that I'm not going to be able to put them in, A, and B, most of the discs coming out today are just install discs. They don't actually have any data on them. It's more of like an unlock key so you can download the game from servers. So then it becomes, what's the point? Why am I purchasing that? There is no point. Το physical data, τα CD, τα discs, τα DVD, τα Blu-ray, πώς λέω τα μαλακίες, θα φύγουν κάποια στιγμή. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς νιώθουμε, πώς νιώθετε όλοι εσείς, γιατί και εγώ νιώθα έτσι, τόσα χρόνια και ο πετσιρικάς που ήμουν που κατέβαινα στην εποχή του Xbox 360 στη Στουρνάρη να βρω τα μαγαζιά που πουλάγανε μεταχειρισμένα Xbox 360 παιχνίδια και πήγαινα με 100 ευρώ στη τσέπη και έπαιρνα μια σακούλα παιχνίδια και γίναγα σπίτι και ο ενθουσιασμός μου στο μετρό και το λεωφορείο όταν θα φτάσω σπίτι να βάλω το δίσκο. Δεν θα ξαναρθεί αυτή η εποχή, τελείωσε. Τώρα τα παραγγέλνεις και σου έρχονται και από το Scrooge. Και άμα δεν τα παραγγείλεις με το Scrooge, θα σου βγει τόσο η Παναγία να πας με τα μάξια να τα πάρεις που έχεις χαθεί τη διαδρομή. Έτσι δεν είναι? Αυτή η εποχή φεύγει, ίσως έφυγε ήδη. So I made that decision collectively with the Xbox this year. I haven't bought a single Xbox disc this year. Anything I bought has been digital. But I'll be honest as well. Like, I've also kind of shifted to buying things on the PlayStation because I'm unsure of what their ecosystem is going to look like now in 5 years. Am I still going to be able to play the games I want to in an Xbox ecosystem, or when θα μπορείς να τα παίξεις τα παιχνίδια του Xbox, διότι το Xbox έχει κάνει conscious κινήσεις, έτσι, σοβαρές κινήσεις για να μπορέσει να κάνει preserve την ιστορία του, το gaming history που έχει. Η Sony δεν μας το έχει αποδείξει αυτό. Δηλαδή το Xbox το έχει αποδείξει. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιχνιδιών μπορείς να το τρέξεις. Το Series X. Ακόμα και παιχνίδια σαν το Half-Life. Πώς δηλαδή, τι να σας πω, Half-Life τώρα, έτσι. Η Sony δεν έχει κάνει τίποτα. Η Sony έχει ένα PS Premium, το οποίο όταν μπει στη λίστα με τα retro, έχει μέσα 15 παιχνίδια όλα και όλα και τα πιο πολλά δεν με ενδιαφέρουν. Πού είναι το Dino Crisis, πού είναι το Parasite, ξέρω, τα παίζω με emulator στο PC. Ναι, αλλά όμως, ρε παιδιά. Microsoft Gaming takes over, is that just going to become some other entirely different thing? I don't know. So a lot of games recently I've just been like, I'm just playing on PS5. And it's sad because I really like the Xbox Series X. I think it's a wonderful, well-made machine. But again, it's a console generation where they've really fucking done nothing on their end. Like, they didn't launch with any exclusive games. They haven't really had a lot of exclusive games. Η Microsoft δεν ήταν έτοιμη να κυκλοφορήσει την κονσόλα. Ή μάλλον η κονσόλα είναι έτοιμη. Ήταν έτοιμη, δεν ήταν έτοιμα τα στούντιο. Δεν ξέρω αν φταίει η Capcom ή ποιος φταίει. Δεν ξέρω αν φταίει κάποιον ή ποιος φταίει. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Δεν με ενδιαφέρει ποιος φταίει. Η Microsoft έκανε ό,τι μπορούσε να σώσει το gaming history και να το μεταφέρει στην επόμενη γενιά και νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτό το τομέα όταν παίζεις Xbox από ό,τι όταν παίζεις Sony PlayStation. Θέλω ο δίσκος του Sony PlayStation 1 όταν το βάζω στο PlayStation 5 να παίζει. Γίνεται? Δεν γίνεται όμως. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. We're at the time of this recording about a week and a half away, actually a week, from the release of Hellblade, Hellblade 2, and bag of bricks to come out. COVID fucked up the timeline. And, there's a variety of things. If you want to see a great video on the history of Suicide Squad, Kill the Justice League, go look up Matt McMuscle's recent video on it. It's a fantastic video that covers just about the entire history timeline of that game as is known today. So highly recommend that video. It's great video. Then on top of that, we have the whole Gamergate 2 thing going on right now. Sweet Baby Inc. was heavily involved in not just DEI consulting for Suicide Squad. They had a lot of the writing responsibilities for this game. This is the second high-profile failure that Sweet Baby Incorporated has. Σε 2 μήνες κλείνει το store του 360 γιατί πόσο πια θέλετε να το κρατήσει, ρε παιδιά.
Δεν γίνεται να το κλάσεις να κρατήσει το store για πάντα. Η Sony έχει κλείσει το store του PS3 πολύ νωρίτερα. Βεβαίως και το σέβεται. Οι δίσκοι παίζουν στη καινούργια κονσόλα. Το παλιό το store πόσο θέλετε να το κρατήσουν ανοιχτό, αιώνια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Σου λέει ρε φίλε, δεν έχεις 80 ευρώ να πάει να πάρεις ένα Xbox One, το οποίο το store θα είναι ανοιχτό για 20 χρόνια. Δεν έχει, τι να σου πω, δεν έχεις 100 ευρώ. Πώς πήρε ο άλλος τώρα προχτές? Μας έλεγε εδώ, ποιος ήσανε? Μίλα, που είσαι στο chat, ποιος το πήρε 100 ευρώ να σύρισες? Τώρα δουλευόμαστε. Είναι υποχρεωμένο να κρατήσει το store του 360 μετά από 20 χρόνια ανοιχτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Has been heavily involved in, the first being Forspoken from a couple years ago. And if you don't believe me, go look at the clips from the podcast I put on the channel where Dan from podcast 572 is currently playing a copy of Forspoken I bought for him to play because I was curious how fucking bad it is. If you want to know how terrible Forspoken is, please go watch those videos because it's trash. That game sucks. And I will never play it. Έχει δίκιο, είναι ένα απέσιο παιχνίδι. Απεσιότατο. So I can totally see that Suicide Η Nintendo είναι χειρότερη σε αυτό το θέμα γιατί προσπαθεί με νύχη και με δόντια, δεν ξέρω, είναι απλά υπερβολική. Είναι υπερβολική με μικρογιώτα. Squad, I mean, look at how that game's presented. They fucked up the heroes. They took arguably the best hero in the game. I mean, I'm biased, it's Batman, but they gave him a shitty death in a game that's set in the Arkham universe. Kevin Conroy's Ότι το final πήρε, ναι, 100 ευρώ, ορίστε, οκ. performance in this universe, and they fucking put a bullet in his head. It's disgraceful. So no wonder people didn't connect with this game. They didn't connect with the microtransactions. They didn't connect with the shit story. So it lost $200 million. No fucking surprise there. And now I get to the point of the video that I want to make. Do you want to know how you can stop this bullshit from happening? You want to reset. Θα πει την κλασική μαλαγιά που λένε όλοι, μην αγοράσετε τα παιχνίδια. AAA games in the industry right now. It's really, really simple. I'm going to tell you exactly. Stop buying games day one. Don't do it anymore. Fuck it. I mean, if it's a game you really, really have to play, day one. I'm talking like it's a known quantity. Like, for example, I'll give you an example. For me, Final Fantasy Rebirth. I wanted to play that day one. I knew I was going to get that day one and I was going to crush through the game. Understandable. But some of these other games, like, if you don't need to have it day one, I encourage you to wait. Because if you wait two. Μπήκε το Immortal Favem σήμερα, θέλω να το βάλω αυτό. Θέλω να το βάλω να το παίξω. Αυτό και αν ήταν flop. Αυτό και αν ήταν flop. Αλλάσανε 250 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια στο marketing. Flop, πάτωσε το game. 2-3 weeks a month, that game's probably going to be half the price that it is day one. Secondly, if you were to just completely stop buying AAA games and either invest in the backlog of games that most of us already have, or focus on indie games, which a lot of times are 10 times better than the shit being shoveled out in AAA right now, just for a year. Πάντοτε ήμουν μεγάλος υποστηρικτής κονσόλας, αλλά γι' αυτό που λέει συγκεκριμένα, να υποστηρίξετε λέει τα indie games. Φίλε, άμα θες να υποστηρίξεις τα indie games και να παίξεις σωστά για indie games, πρέπει να το κάνεις στο PC. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όχι ότι δεν βγαίνουν indie games κονσόλες, αλλά καμία σχέση το βεληνικές των πόσα indie games υπάρχουν στο PC σε σχέση με τις κονσόλες. Δεν μειώνω τις κονσόλες. Για μένα οι κονσόλες είναι τρομερό value for money το 2024. Τρομερό value for money, πραγματικά. Αλλά αυτό που λέει αυτή τη στιγμή για το indie gaming, άμα θες να υποστηρίξεις indie gaming, πρέπει να παίξεις στο PC, δεν γίνεται. You would send the message with your wallet. Hey, I'm tired of this shit. I'm tired of seeing microtransactions. I'm tired of seeing stuff like Sweet Baby infect games and ruin them with terrible fucking writing, among other things. And if you did this, if you actually do this, you're going to see these companies, these CEOs, these bigwigs up there that make all the decisions with money. They will throw all of this shit. Θα μπορούσα αλλά και εμένα με PC. Παιδιά, σας το έχω ξαναπεί, είναι το τι γουστάρει ο καθένας. Χορταίνεις παιχνίδι και με τα δύο. Χορταίνεις παιχνίδι και με τα δύο. Εγώ, αν δεν έκανα YouTube, PC δεν θα ξαναγόραζα. Μεγαλύτερη κορυδία δεν υπάρχει τα λεφτά. Έτσι. Θα έπαιρνα ένα Xbox, full Eneba είναι. Μπαίνω και παίζω με Eneba, κατεβάζω τα κλειδιά οικονομικά. Χορταίνεις PC και με τα δύο. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Χιλιάδες τα παιχνίδια και στο PC και στις κονσόλες. Το θέμα είναι ότι άμα θες indie συγκεκριμένα να υποστηρίξεις, είναι μεγαλύτερο το community στο PC. Εκεί είναι τα indie τα περισσότερα. Shit out the window if something isn't making money. I guarantee you
they will throw everything out the window and they will change in 180 so hard and so fucking fast. Κανένας δεν θα γυρίσει 180, κανένας, ούτε ένας All δεν it γυρίσει. takes is a little bit of courage and a little bit of restraint. And I think if you really want to see a change, just do that, man. Anyways. Η Ubisoft και εταιρείες σαν τη Ubisoft είναι εταιρείες οι οποίες χρεώνουν 130 ευρώ την Ultimate Edition του Star Wars γιατί μπορούν, παιδιά, και γιατί ο κόσμος θα το πάρει. Καμιά από τις εταιρείες αυτές δεν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις χωρίς να δουν πρώτα τα νούμερά τους, τα στατιστικά τους. Ξέρουν, τα έχουν μελετήσει και ξέρουν ότι τους παίρνει να το χρεώσουν 130. Είναι τόσο μεγάλος ο κόσμος και τόσο μεγάλος ο λαός, που πέρα από αυτούς τους ανθρώπους που θα πούνε ότι ξέρεις τι, εγώ κάνω εμπάρκο και δεν ψωνίζω, υπάρχουν και άλλοι τόσοι και περισσότεροι που θα πάνε να το ψωνίσουν. Και μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς, όπως σας είπα πριν με τη Ubisoft, αυτές τις τιμές οι οποίες βγάζει στα παιχνίδια της δεν μπορεί να θεωρούν ότι ο κόσμος θα τα αγοράσει. Το 130 ευρώ για Ultimate. Είναι, τι να πω, επίτηδες είναι για να σε πετάξει στο Ubisoft Plus. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο τρόπο, άλλη λογική. I'd love to know in the comments below what you think about this entire situation. Is the industry on fire as much as I believe it is, and most of us do? We'll be talking about this on the next episode of Podcast 572. We'll be going into it much deeper than I do here. Let me know in the comments below. Obviously, keep it civil, and remember, as always, to like, share, and subscribe. Until next time. Εγώ ακούω το Γιώργο όταν μιλάει για κονσόλες και γελάω, φίλε. Εγώ γελάω μετά τα 10.000 ευρώ που χάλασα φέτος. Το 2023 και το 2024. Και εγώ γελάω. Γελάω, τι να κάνω, με γελάσω. Γελάω και λίγο. Γελάστε κι εσείς μαζί μου. Να γελάσει και ο Μπάμπης. Να γελάσουμε όλοι μαζί. Καταλάβατε. Τι να σας πω. Γελάστε. Γελάω κι εγώ, γελάμε όλοι. Κλαίμε κιόλας, στα όλα τα κάνουμε. Τι θέλετε να σας πω τώρα. Είναι αυτό που είναι η κατάσταση. Την ξέρετε, δεν την ξέρετε. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να καταλάβετε ότι πολλοί άνθρωποι γύρω μας δεν είναι όπως εμείς. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας δεν είναι όπως εγώ. Δεν είναι ο Άγγελος, δεν είναι ο Μπάμπης, δεν είναι ο Μαριόκος, δεν είναι ο Κώστας, δεν είναι... Πολλοί άνθρωποι γύρω μας δεν είναι σαν αυτούς. Ο αδερφός μου, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά τα άτομα. Δεν είναι στο PC τόσο proficient. Η γυναίκα μου είναι έτσι, ο ένας είναι έτσι, η μάνα μου είναι έτσι. Ο ένας φίλος μου που πάει και τον βλέπω και τρώμε και πίνουμε είναι έτσι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι όπως είμαστε εμείς. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι απλά τα πράγματα. Σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως ο Τέο για παράδειγμα πήγε και έδωσε 100 ευρώ και πήρε ένα Series S, σε αυτούς τους ανθρώπους, τώρα ο Τέο δεν ξέρω τι γνώση έχει, απλά το λέω σαν παράδειγμα που έδωσε 100 ευρώ. Ο άνθρωπος έδωσε 100 ευρώ. Το καταλαβαίνετε. Δεν χτίζεις τίποτα με 100 ευρώ και πήρε Series S. Τίποτα απολύτως. Εγώ το Series X που έχω μέσα, επειδή την τελευταία φορά μου το κλέψανε, δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά τέλος πάντων, μου ανοίξαν τα αμάξι. Αλλά τι γίνεται, πήγα και πήρα ένα μεταχειρισμένο με 250. Με 250 ευρώ, αυτά τα πράγματα, όπως παίζει το Starfield εδώ, το Series X που λέει το παίζεις 60 FPS, όπως το παίζει, με 250 ευρώ ούτε πασχέτζα δεν παίζεις σε PC. Με 250 ευρώ. Άμα θες να ασχοληθείς με κάτι, δώσε χρόνο και μάθε το. Για ποιο λόγο να δώσεις χρόνο να το μάθεις? Ο κόσμος δεν ασχοληθεί να φτιάξει ένα PC. Ο κόσμος δεν θέλει να κάτσει. Γιατί να πρέπει να μάθει ο κόσμος? Ο κόσμος θέλει να βάλει για ένα μηχάνημα να παίξει και να πάει να κοιμηθεί. Θέλει να γυρίσει από τη δουλειά του να παίξει, να τον παίξει, να φάει, να χέσει και να πάει να κοιμηθεί. Άλλο να μου πεις ότι θέλει να πάει να μάθει και το καταλαβαίνω. Άμα είσαι κάποιος, ο άλλος είναι κάποιος που θέλει να μάθει, καταλάβατε να σας πω. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θέλουν όμως να πάρουν ένα μηχάνημα, αυτοί που θέλουν να πάρουν ένα μηχάνημα για να παίξουν και έχει 2-3 εκατοστάρικα στην τσέπη του, μπορεί να μπει αύριο σε ένα μαγαζί, να δώσει 3 εκατοστάρικα, να πάρει ένα Series S με 1 TB σκληρό, ή να μπει μέσα στο Scrooge με 2,40 να βρει το απλό, ή να μπει μέσα στο Insomnio με 150 ευρώ να βρει μεταχειρισμένο και να κάνει τη δουλειά του. Καταλάβατε να σας πω? Τώρα από εκεί πέρα εμείς, ναι, καταλαβαίνω παιδιά, και εγώ πισάκιας είμαι, μια ζωή πισάκιας ήμουνα. Ήμουνα μια ζωή πισάκιας, έχω χαλάσει πάρα πολλά λεφτά.
πάρα πολλά λεφτά όλα αυτά τα χρόνια. Έχω αλλάξει PC πολλές φορές, έχω αναβαθμίσει, έχω κάνει, έχω δείξει. Φέτος χάλασα λεφτά επίσης. Και εγώ έχω αυτό το μικρόβιο εδώ και πολλά χρόνια. Το έχω αυτό το μικρόβιο. Όπως το έχετε κι εσείς. Δεν μπορώ να αρνηθώ όμως στους ανθρώπους δίπλα μου, οι οποίοι δεν έχουν το μικρόβιό μου, ότι το value for money του να πάρουν ένα PlayStation με 4,5 εκατοστάρικα ή με 3 εκατοστάρικα μεταχειρισμένο, ότι δεν είναι πάρα πολύ καλό value for money. Γιατί είναι. Γιατί είναι πολύ απλό. Είναι. Θα πάρει το PlayStation του και θα το παίζει για 6-7 χρόνια. Μη σου πω 10. Αυτός που αγόρασε Xbox One το 2013 παίζει ακόμα και τώρα Call of Duty. Και η κονσόλα έχει 50 ευρώ μεταχειρισμένη. Καταλάβατε. Το θέμα είναι γεγονό ότι θέλουμε να σου πούμε εμείς ότι μπορείς να φτιάξεις PC καλό και να έχεις καλύτερη δύναμη από μια κονσόλα. Αν θες, δες το βίντεο στο Ρέτο με την ανάλυση του Γιάννη. Ναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να δω ανάλυση. Τα καταλαβαίνω και μόνος μου. Έχει δίκιο ο Γιάννης, ναι, ξέρω τι λες. Αλλά δεν γίνεται. Πώς να σας το πω. Δεν γίνεται. Τα λεφτά που ζητάνε είναι πάρα πολλά. Καταλάβατε. Και υπάρχει κόσμος όπου ούτε θέλει να δώσει πολλά λεφτά, ούτε θέλει να παίξει τα πάντα. Έτσι κι αλλιώς οι πιο πολλοί θέλουν να πάρουν μια κονσόλα για να παίξουν 5-6 συγκεκριμένα παιχνίδια, τα οποία παίζουν παντού. Οι πιο πολλοί παίρνουν την κονσόλα να παίξουν ένα FIFA, ένα Call of Duty, ένα Minecraft, καταλάβατε, ένα GTA, ένα Pro Evolution Soccer, τέτοια πράγματα παίρνουν όλη την κονσόλα να παίξουν. Σε όλες τις κονσόλες παίζουν όλα τα ίδια, αν το κάνω σκεφτείτε. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν μια κονσόλα. Εγώ θέλω να παίξω Gears, Sony και καλά. Καταλάβατε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν θέλει να πάει να ασχοληθεί με το PC. Δεν θέλει να την ψάξει με το PC. Δεν θέλει να ασχοληθεί με το να παίξει ένα παιχνίδι. Πώς να σας το πω. Δηλαδή δεν προσπαθώ να σας πείσω για κάτι. Θα σας λέω ότι και εγώ πισάς είμαι και πρωτότυπος πισάς ήμουν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο τι να κάνει, ότι Sony και καλά το PC είναι καλύτερο για εκείνον. Γιατί για πολλοί κόσμο, παιδιά, για ένα γιγαντοτεράστιο ποσοστό των gamers στον κόσμο, το PC δεν είναι καλή επιλογή. Δεν είναι καλή επιλογή και να μην τους ξέρανε και δεν θα έπρεπε να τους το προτείνουμε κιόλας. Έτσι. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνουν ένα πύργο με 1.500 ευρώ. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν υπάρχει σημασία αν φτιάχνουν ένα PC καλό με 1.500 ευρώ. Για κάποιο target group στην αγορά δεν είναι καλή επιλογή να πάνε να αγοράσουν ένα PC για κάποιο target. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Και πολλοί κόσμος απλά δεν αγοράζει δύο κονσόλες. Έχει από όλα απαξίες. Έχει αυτούς που αγοράζουν τα πάντα, έχει αυτούς που αγοράζουν κάτι, έχει αυτούς που αγοράζουν τα μισά, έχει αυτούς που αγοράζουν μόνο ένα. Εγώ τα έχω όλα. Τα έχω όλα. Παίζω κυρίως στο PC. Σπάνια ανοίγω την κονσόλα. Καταλάβατε, σπάνια ανοίγω την κονσόλα. Τώρα δεν μπορώ να πω στον Ντέο τι έκανε. Από την άποψη το ότι, κοιτάξτε να δείτε, από την άποψη το ότι και πολύ καλύτερα που να παίζει το PC μου από την κονσόλα του, που παίζει το PC μου, είναι κλάση ανώτερο και από το Series S, τα περισσότερα PC. Το value for money της επιλογής που έκανε είναι τόσο ψηλά που δεν έχει σημασία πόσο καλύτερο είναι το PC. Έδωσε ένα εκατοστάρικο. Καταλάβατε. Είναι το target group διαφορετικό. Όπως επίσης και τα mobile games και το mobile audience, οι άνθρωποι που παίζουν στα mobile, είναι και αυτό κάτι διαφορετικό. Είναι επίσης και αυτό. Καταλάβατε. Αλλά κυρίως στις κονσόλες οι άνθρωποι παίζουν τα ίδια παιχνίδια. Όλοι τσακώνονται για το ποια κονσόλα είναι καλύτερη και παίζουν το ίδιο game. Fortnite, Call of Duty, FIFA. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι, GTA, τι να το κάνει το PC αυτός ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος είναι σπίτι του και ανοίγει μια κονσόλα να παίξει FIFA με το φίλο του, το κάνει τι το PC, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Γιατί είναι καλύτερη επιλογή. Δεν είναι για αυτούς καλύτερη επιλογή. Αυτός ανοίξει να παίξει Fortnite και θα πάει για ύπνο. Καταλάβατε. Όπου πήγε 2 ώρα.
Λοιπόν, καλά κάτσαμε και σήμερα. Θα την κάνω, θα πάω για ύπνο. Θα ανοίξουμε και αύριο το βράδυ όμως. Εντάξει. Πάμε να ξεκουραστούμε. Ευχαριστώ τον Hostly για τον donation. Να είσαι καλά, Hostly μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ. Λοιπόν, καληνυχτίζω παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την παρέα σας, ρε. Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εκτιμώ τον καθένα σας ξεχωριστά που πέρασα απόψε από εδώ. Θα τα πούμε later. Θα ανοίξω αύριο βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ, τα πάμε.